tondu kurugama kuonanagia ya gitio nigetha hathie wega. Please team no mutuhege rwimbo ruhoreru oguo turugamite. Ni mangegagia muno njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhokeku mũingĩ ũnjĩkago magegania na ndũndĩhagio nakĩ nĩrirĩria gũgũtũkia. Tushikilie kidogo tondu maiga mekwenda kuingia na rwimbo rwao na no gukiagiriire rwimbo ruria megututongoria hau nitukurwa mukiria ni Boras na maundu ni mekwagira. Ona mwenda maiki muge mureherwo maiki.
Enandoraga jetagirira mwathani muriithi mwega Jesu ria wahonokirie enandoraga na riria goka nikamutungarira na riria goka gatwikaniria gatagati-ini karaika thie muriithi Jesu ria wahonokirie gatwikaniria thie muriithi Jesu ria wahonokirie na riria goka na riria goka nigamutungarira niakanjariria atire uruka we mwana wakwa nyenda niakanjariria oe nie na riria goka nigamutungarira na riria goka nigamutungarira riu ndimuonaga na mairia rikuraya na riria cionga muonana ni muthi na riria goka nigamutungarira na riria goka nigamutungarira na riria goka nigamutungarira gatwikaniria thine karaika thie muriithi Jesu ria wahonokirie na riria goka nigamutungarira na riria goka nigamutungarira niakanjariria ciugo njega cia wendo atire uruka mwana wakwa nyenda niakanjariria ciugo njega cia wendo atire uruka we mwana wakwa nyenda na riria goka nigamutungarira na riria goka nigamutungarira ndambararia moko makwa ndagoca ritwa riaku wega na utugi waku uria ukinyagiria andu aku nindakugoca ni tondu uri mwega nindakugoca mwathani tondu niwe munyumbi niuteithagia ngoro yakwa hindi ria wetereire riria andu mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ nindakugoca ni tondu uri mwega nindakugoca mwathani tondu niwe munyumbi niuteithagia ngoro yakwa hindi ria wetereire riria andu mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ nindakugoca ni tondu uri mwega unyite na gwaka njikarage nawe nikuĩire mũtĩ wakwa wa kwambĩrwo njikarage nawe unaweza zunguka raundi moja unaweza zunguka raundi moja hapo nigetha undeithie kũhotana mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga na nĩngwenda ngona riri wa igũrũ ũithe o harĩa thũ itangĩnyona ũngĩona ũru no ũithe ndarĩkia gũkinya mũciĩ ũcio wa igũrũ Saitani ndagacoka gũthĩnia rĩngĩ Baba nĩakaemeria na moko merĩ ahurũkie wendo-inĩ wake mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga na nĩngwenda ngona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa thũ itangĩnyona
Lu amwe mekurugama side oguo murugame side oguo na wale marugame side oguo nigetha bishop okay na tugatiri aria mena okuria oguo rugama side fiu tondu tutikania kuhuthira hau muguko mwira-ini wega mwira-ini njega murugamirire kurugamirira tondu tutiui ao ni oguo hau gutiga gacira hau oguo soso wakamae muri atatu oguo hau thutha gacira gatigale na muko murugamirite wega na keboni riu ni wega amenye ati niwe twetereire boni okorwo ni uranjigua riu niwe twetereire nigetha o turehere bishop na tugatiri othe na ithuĩ tuikare turugamite oro uguo tondu uguo niguo kwagĩrĩire acio mũno mena itambaya icio tumetaga Debolas ni akuria kanitha-ini wa Priesthood acio uguo murona na uhoro ukiri mwega no kiri mwega makiria acio nao ni atungatiri aitu uguo ona mauka marugama mbere ya Debolas amwe no moke mwena umwe na aya moke mwena umwe nigetha tuikare wega tuiganire wega tondu hau tutie wira uria the bishop egukorwo akiruta nigetha tukawa tumuhete nafasi njega andu hega hena warie mwega atungatiri neo megukorwo me mbere o uguo Debolas mabangite raini atungatiri megukorwo me mbere yao na uhoro ucio ni ugukorwo wi mwega ucio uraingina ni bishop witu Mwangi Zakayo na bishop Dr. JJ tugoika turugamite oguo tondu nio mari tuhe rutha na uhoro ucio ni ukwagirira muno makiria aiko ni hegubatania Mike Julius shughuli ko uhoro ucio menya kana hegubatania Mike haria sawa Kiega Ikehoya Jage Odoe Bohea Why don't you Ejega Nanekyo Koro Yako Iorete Igoro
Mwathani nĩ twarũgama na twakiraki nigetha tuharĩrĩrie kĩgongona kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa tũgũkorwo na igongona rĩa kũhurũkia Catherine Nduta nigetha agĩe na kũhurũka ũhoro. Twahoya tũrũgamĩte haha kĩgongona gĩkĩ kĩrotherio nĩwe. Rĩrĩ nĩrĩo igongona rĩrĩa tũkũmũrutĩra mũthenya wa ũmũthĩ, rĩ igongona rĩa mũico rĩa kũmũhurũkia. Twahoya thayũ waku thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, kĩũmĩrĩria family, kĩũmĩrĩria kanitha, no kĩũmĩrĩria andũ othe. O ta ũrĩa maandĩko maku mandĩkĩtwo makauga atĩ nyeki nĩ yũmaga namo mahũa makahoha. Nĩgũkorwo mĩhũmũ nĩ ya Jehova, niwe ũmĩhũmũkĩte, ti itherũ andũ mahana o ta nyeki. Kũrathimwo rĩ nĩ arĩa macakayaga nĩ ũndũ nĩ makomĩrĩrio. Arĩa marĩ ũiguano nake rĩ, ikua rĩao nĩ ũndũ wa bata maitho-inĩ ma Jehova. Ũhoro ũyũ nguga haha nĩ wa ma. Angĩkorwo nĩ twakuire hamwe nake nĩ tũgũtũrania nake. Akorwo nĩ tũgũthiĩ na mbere kũũmĩrĩria na nĩ tũgathana nake. Akorwo nĩ tũkũmakana nake nĩ agatũkana. Akorwo nĩ tũkwaga kwĩhokeka we atũraga mwĩhokeku, tondũ ndangĩĩkana we mwene. Amu Ngai tondũ wa ũrĩa endete kĩrĩndĩ gũkũ thĩ, we ũrĩa warutire mũriũ wake wa mũmwe nĩgetha mũndũ o wothe ũmwĩhokete ndakore, no nĩgetha akagĩa na muoyo wa tene na tene. Tuothe tuge amen. Amina. Ithe witũ rĩ igũrũ, Rĩĩtwa rĩaku rĩrĩa mũrũ, ũthamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. tũnganĩte haha nĩguo tũhurũkie mwĩrĩ wa mwarĩ wa ithe witũ Catherine Nduta, ũrĩa Mwathani arĩkĩtie gwĩta acoke kũrĩ we. Ningĩ nĩ twĩtĩkĩtie ta ũrĩa Jesu akuire na kũriũka, noguo arĩa othe makuaga me thĩinĩ wake makariũkio, tondũ Ngai nĩ akamacokeria muoyo hamwe na Jesu Kristo. Tuge amen. Nĩ tũheo rwĩmbo rũmwe tũrũgamĩte haha. Ithe witũ wewe igũrũ nĩ ũtũhete wĩtĩkio wa ma ona kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa gĩa gũtũũra, na ũndũ wa mũrũguo Jesu Kristo twahoya wĩkĩre wĩtĩkio ũyũ ona kĩĩrĩgĩrĩro gĩkĩ hinya nĩguo tũtũũre matukũ maingĩ mothe. Twĩtĩkĩtie ngwatanĩro ya andũ arĩa atheru, ona kuoherwo kwa mehia, ona kũriũka kwa muoyo tene na tene. Tuge amen. Ũndũ o wothe nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo, na nĩ kũrĩ mahinda ma ũndũ o wothe gũkũ thĩ. Kwĩ ihinda rĩa gũciarwo o ta ũrĩa kũrĩ ihinda rĩa gũkua, kũrĩ ihinda rĩa kũhanda ona ihinda rĩa kũmunya, ihinda rĩa kũmomora ona ihinda rĩa gwaka, ihinda rĩa kũrĩra ona ihinda rĩa gũtheka, ihinda rĩa gũcaya na ihinda rĩa kũina, ihinda rĩa kũhĩmbanĩria ona ihinda rĩtarĩ rĩa kũhĩmbanĩria, ihinda rĩa gũtarũranga na ihinda rĩa gũtuma, ihinda rĩa gũkira ki na ihinda rĩa kwaria. Kanitha ithuothe tũkire ki. Mwathani, kĩrĩa gĩatũma tũkire nĩ tondũ nĩ kũrĩ ũmwe witũ ũthiĩte ũkiri-inĩ. Twahoya ũrohurũkia muoyo wake, ũromũhurũkia ũhoro, nĩguo tuĩke guo. Ithuothe tuge nĩguo tuĩke guo. Thank you. Hau nĩho tũkwanjĩrĩria ibada itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Twaima haha tũgũthiĩ tũikare thĩ ona thĩnjĩria itũ, nĩgetha kumania na hau tuingĩre thĩinĩ wa program itũ officially, nake Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Kwa hivyo naomba kwa wana Debora, kwa sababu nawaona wako hapa, monio handũ mangĩhurũka, thĩnjĩri monio handũ mangĩikara, nĩgetha tuingĩre thĩinĩ wa igongona. Na nĩngwenda tuonererio harĩa Archbishop kwa gũikara mwena wa kanitha, tũkwamba toro haha nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Thank you. Deboras itainĩ iria mũgũikarĩire ci mwena ũrĩa, hema yanyu nĩ ĩrĩa. Hema ĩyo mũrona acio mena itambaya mokĩte nĩ hema yao, marekwo maingĩre hau. Ũguo ũkorwo wĩ hau na ndũrĩ wa Deboras, ndũkareke mũndebro no ũmwe arũgame ũikarĩte thĩ, tondũ hema ĩyo yuma yao. Naguo mwena wa rũgongo nĩguo Archbishop nĩguo tũmũigĩire hema ĩno. Karibuni atungatĩri acio angĩ ngĩte ũguo thutha, meringĩra haha ũguo. Reverend
Reverend Judy ndoigere hau uguo. Reverend Pastor Charles. Geke gete. Thank you, Priesty. Asante sana. Ndenda kuona andu othe riu nimebangite wega. Ndiramenya kwina andu ingi muno menjira mokite. Tondu gabaraga kaihurite jamu. No ndirametikia na mbere kinyite ni namba njega. Tondu family yothe nindona ni marikitie gukinya. Mathaa maitu ni mathianga hanini. Tondu barabara ni mwakiona gukiuma na tumaundu tuingi. Oguo nitwacererwo o hanini. Program yu mayambiririe kuma thaa 5 no riu twakamiambiriria thaa 6 na ndagika 20. Oguo ni kuga hena maundu mamwe wa mange turekerete program ine tugoka turengete na ni mukuiganira oguo no maria tugwikira macio no maria ati no nginya mekike o uria wothe kuri. Ungiona ndunaheo handu na ni urario heo handu ndukauge ati ni kumo waumo wira wa mani wandikitwo haha program ine weho no mathaa lingi no mage gutwitikiria ni undu woguo twari mahinda maingi barabara-ini kana njira-ini no ni tugwitikia maria megwikika macio ni mega na ndiru na macio maimate no nginya mekike onamo tukumeka na njira ya ugi na njira ya okuhi ndakuonera kanya kana wonerwo kanya haha aikorwo uma warie ndagika 5 ukagaria gucinyihia ugatigirira yatigara ndagika 1 waigwa ndakuhe ndagika 1 ukamenya weti ndagika 1 ndakuhe ndirenda ugeithanie na uikare thi waigwa ndakuhe ndagika 2 ukamenya ndakuhe ndagika 1 maundu maku mothe ukamapanga ukamacokaniriria haraka ukagweta uria ukwendaga kugweta na Mwathani ni egututeithia na ni eguturathima. Mundu ucio muriganitie nake mungeithirie riu mwire ni wageithio ni mufea akereka kugeithika tondu ni ni no mwire mufea ni uria ni ndakugeithia witikie no ngeithia andu 2,000 na ndagika 1. Asante sana. Tukwenda mundu gutunyita ugeni muci uyu etagwo Mr. Manyara oke nigetha tunyite ugeni. Mr. Manyara okoni akinyite ningumubatara haha anyite andu aya ugeni. Ndona andu ingi marugamite riu ndiramenya Manyara ni uriku ona muthuri uyu ndithie na maiki ingi eno ndingiamba kurekia tondu no riu nio ndirengaga mundu. Thank you, Julius. Karibu sana. Thank you muno. Master of ceremony. Ugo wajita. Ndena ndi Manyara wa Kamau. Manyara ritiri andu aingi Kenya. It's more unique. Thank you muno. Ni ugo mwatucerera guku gwitu. Ni itura ria Ngamwa. Mukorwe-ini division. Guku gwitagwo Kahuro-ini. Na ni ndi guku mucii. Ndiguku ndi mucii tondu riu muiretu ucio kwanja riu gututigite ni ndamugirire ni ndandeke ni ndathire gwetha kirathimo okandara na ndahurirwo thimu ni ndiraiguire kiaha no ndirakiuga Ngai ndarutagwo mahitia ona ithuĩ tũrĩ rũgendo-i. God is good and all the time. Nĩ mũndũ wa thĩ sometimes. Thank you muno
muigue mwe guku ngamwa itura ria kahuro-ini ni gwitu ni rugongo ruria rwetagwo rwa Gicungu na reke kiuge nyina wa ciana ici na Mwangi ndimwire aikare nyarĩrĩ-inĩ cia Mwathani tondu hau no hoe na ũteithio na kĩhurũko kĩega. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Amen. Njoke njuge nĩ thengio mũno nĩ ndungata cia Ngai gũka kũrerera ithuĩ. Asante. Asante. Thank you. Muhurire ikaro ikega. Aria na ihenya nginya ariganirwo. Nĩ kuga atĩ ũngĩenda ũteithio ro wothe athuri arona mekĩrĩte magoti ma ngirini mũirĩtu ũrĩa mũrona arĩa mekĩrĩte na mwanake ũrĩa andũ tata noguo megũkũ no mũmone mũngĩenda ũteithio ro wothe nĩ mekũmũteithia ũrĩa wothe mũngĩenda. Ũngĩigua ndũkwenda gũteithio ũkwenda gwĩteithia we mwene tũrĩ ikũrũkaga haha ũguo atungatĩri twĩna rumu yao ĩ haha ũguo aya angĩ ithuothe gũkũ mĩciĩ-inĩ ĩno yothe mũrona o handũ nĩ ũkuona hena karumu bata no ndũkaingĩre kariko nĩ sawa sawa na maũndũ macio nĩ megũkorwo me mega. Mwena-inĩ wa atungatĩri tondũ twĩna atungatĩri aitũ na atungatĩri nĩ aingĩ nĩ ngwenda tũgĩe na mũtungatĩri ũmwe Pastor Lilian Reverend Lilian nĩgetha anyite atungatĩri ũgeni tondu gũkũ twĩ kwao na ũhoro ũcio nĩ mwega. Atungatĩri tũkũnyitwo nĩ erĩ ũgeni ũguo na Pastor Waiganjo wĩharĩrĩrie tondu nawe wĩ mũtungatĩri wa priesthood na wĩ wa Mũrang'a nawe no ũgũtũnyita ũgeni. Karibu sana Reverend Lilian. Tũmũhũrĩre irohĩro wega tafadhali. Thank you so much Mr. Mufea mutungatĩri na yakũrathime njĩtagwo Reverend Lilian Young otoguo mwaigua na ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani na njuge nĩ niĩ amwe a marigithathi marĩa mareretwo nĩ Bishop JJ na thutha wa kuma Nairobi ndokire gũkũ Mũkũrwe-inĩ ndĩ gũkũ hakuhĩ mĩaka 10 ũguo ndĩenda kuoya kanya gaka atungatĩri inyuothe ndĩmũnyite ũgeni mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire na mũngĩkĩona ndĩ gũkũ mũmenye ti kũndũ kũũru ũguo mũtikaigua ta mwĩ handũ harĩa hatagĩrĩire. Karibuni sana na twarĩkia no tũgĩthiĩ na kũrĩa njikaraga no tũrĩe ranji no tũrarĩ o kũu mũroke gũthiĩ rũciũ. Karibuni sana. Mũbango wa kũrara twĩ naguo tũrarara gũkũ. Thank you. Karibu sana Pastor Waiganjo. Thank you so much Mufea Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. Na niĩ ndĩmũnyite ũgeni nĩanjĩtie na my Archbishop na my bishop na atungatĩri othe na arĩa maumĩte Nairobi ndĩmwĩre gũkũ niĩ ndungataga kĩrĩma specifically ti haha nĩ kũndũ gwĩtagwo Mũrandia koguo nĩ neighboring koguo ndĩmwĩre mũkaribu sana na Ngai amũrathime na for the family may God give you peace na mũmenyere na mũhe hinya ndagĩka ĩno mũrĩtwo nĩ hinya. Thank you so much. Asante. And again karibu sana. Asante. Thank you. To tukamũringĩra karohĩ nĩgetha tũkoneka atĩ tũtigĩikarĩte oro ũguo ta andũ mataramenya ũrĩa kana harĩa makĩrĩ. Mwena-inĩ wa family nĩ ngwenda gwĩta mũndũ ũgwĩtwo Silas nake nĩgetha agwete kiugo tondũ nĩ kwagĩrĩire mũno. Ũyũ nĩ mũthuri ũkoretwo mũthuri mwega ndarĩ atiganĩria niko makoretwo menake hĩndĩ ciothe. Mũthuri ũyũ nĩ abatie gũthĩrwo karohĩ kamwe kega acoke rĩu akĩgwete mũgambo ũmwe. Huko ni muciĩ gwitũ ndĩ cousin ya Nicholas na makĩria no Nicholas ta my brother wa mũnini harĩ Kate ndiũĩ kuma rĩrĩa twamenyire nao nĩ kaũndũ karitũ tondũ nginya date yao ya mbere Nicholas nĩ ahũrire thimũ akĩnjĩra no ũke tondũ na mũthenya tũgĩthiĩ tũgĩcemania Rongongo kũrĩa Nicholas aikaraga na gĩtũrĩ kũririkana usinda mũthii twerũkia mbere na tũrũkĩte arĩ mũndũ mũkeni mũno nĩ atũria atĩrĩrĩ kacabaci ici na mũrĩmi nĩ mwaruga o ũguo akĩnjoki no nĩ amenya nĩ kũrĩa twagĩgũrĩte tukiuma hau mũndũ witũ Nicholas nĩ akĩnjĩrire nĩanjia rũgendo rwa gũthondeka bamĩrĩ na akiuga njĩrire akĩnjĩra ndakuoya Kate ũguo no nginya thĩ kanitha-inĩ tondũ nĩ chairman no nginya onanĩrie njĩra njega na tukianjia mibango kuma hau tukianjia mibango tugithie kuga nĩ githie twahota mibango kuri mam
aciari na tukiuma hau tugithiĩ kĩgongona-inĩ na our archbishop nĩ ndirikanaga kĩhunjio kĩrĩa ahunjirie mũthenya ũcio tondũ rĩarĩ rĩa mbere ũcio ũrĩ warĩ wa mbere kũnyitithania Kate na Nicholas atuĩka bishop na mahoya marĩa ahoire ciana ici na family icio family ĩno gwĩciria nginya thaa ici nĩ makoretwo mahoya macio Ngai amanyitĩrĩire na njuge nĩ karũgendo kau nĩ karũgendo koretwo ndĩ nako twĩna Nicholas tũtirĩ twatigana makĩria mũno nginya our mom Wang'araria nĩ tũkoretwo twĩ nake mũciĩ ũcio nginya wa sister Rosa kũu nĩ njũĩkaine tarĩ itũũra rĩakwa kũngĩgĩa na kaũndũ mũciĩ ũcio twathiĩ tũkerwo cokai tũnagera maũndũ-inĩ tũnagera maũndũ maritũ ma gũkena mĩambato na mĩikũrũko na wa mam nĩ kwenda kũmũreka kaũndũ kamwe thaici nĩ ayũria atĩrĩrĩ atĩ hau hangĩ atĩ tũgũkũgaciwe ũrĩa tũraikaraga na wendo mam mũciĩ ũcio nĩ witũ tũrĩ anake aku tũtitigĩte gũka tũkĩgoka na gũkĩgĩa kaũndũ watwĩta no tũgĩũkaga asante ona no mũthiage nginya mũtariete tondũ nĩ kwagĩrĩire na nĩ mũciĩ githĩ mũhũrĩre irohĩ rwega getagwo Silas nĩ mũndũ ũrĩa matarekanĩtie na Niko ona hanini kuma nginya maũndũ maya magĩũke na nĩ wakiuga mambanire na hau mbere twĩna mũndũ ũgwĩtwo Isaac Aizo nĩ mũrata mũnene mũno wa family ĩno na nĩ kũrĩ na kĩhoto onake agwete mũgambo ũmwe na nĩtũgũkena mũringĩre ikaro hĩ andũ a Ngai my archbishop na my bishop na family ya Catherine na family ya Nicholas na kanitha wa priesthood na kanitha ũyũ ũngĩ wa macakaya mwathani arogocwo hamarĩtwa makwa njĩtagwo Elder Isaac ndungataga na kanitha wa priesthood kũrĩa Kahawa West ndarũgama haha ta mũrata wa Niko na ta mũndũ njũĩ wega nĩ ũndũ hiu wa mũgeni ngũrire kanitha-inĩ wa priesthood kuma ndĩ mwanake na no kũndekĩirie ũhiki wakwa kanitha-inĩ wa priesthood ndĩ mũyuthi na thutha ũcio ngĩkĩmenya Niko ndatuĩka mũthuri ta mĩaka 7 mĩthiru na ndakĩmenya Niko arĩ chairman wa yuthi hĩndĩ ĩyo na Kate akĩrĩ mũyuthi wa kawaida hau niho twamenyanire na Niko wega tũgĩgĩikara thĩ wega na ngĩni ndamarũgamĩrĩire ũhiki twĩna mũtumia wakwe harĩa Kate rũgama ningĩ tũkĩmarũgamĩrĩire tũkoretwo tũrĩ aciari ao mwena-inĩ ũcio na tũkoretwo twarithanĩtie wega kuma hĩndĩ ĩyo na ndona arĩ wega ndũgame haha njuge ciugo icio na nyũmĩrĩrie Niko na twana twaku maũndũ mothe no mokwagĩra kĩrĩa kĩna bata nĩ gwĩtĩkĩra Kate nĩ athiĩte na ndagacoka ithuĩ nĩ tũkamũkora weka ũguo Niko ngoro nĩ kũhona na ihenya na meciria nĩ mekũhona na ihenya thengi mũno na Ngai amũrathime asante sana thank you nĩ tondũ nĩ wahũthĩra ndagĩka icio wega ona mwathani arokũrathima tũgũthiĩ komiti-inĩ twena komiti 3 twena komiti ya kũndũ gwĩtwo ngamwa kaini kĩndũ ta kĩu ũguo nĩ marũgame harĩa marĩ kũrũgama tu ndĩmone komiti ĩyo ya ngamwa nĩ marũgama thank you nĩ tũkũmahũrĩra rũhĩ no ũmwe wao ũrĩa ũrarĩ chairman kana ũrĩa ũrarĩ chairleader ũrĩa ũratongoragia nĩwe ũgũka haha nĩgetha ari handũ-inĩ hao wĩhĩka haika baba witũ wetwo mũgambo ũmwe mũrĩega inyuothe mũrĩega rĩngĩ Ngai nĩ mwega wĩnake mũndũ wa mahinda marĩtwa makwa andũ a Kaine nĩ manjũĩ tondũ niĩ ndĩkĩrĩ wa Kaine ndigĩciarĩirwo Nairobi ndĩ wa gũkũ marĩtwa njĩtagwo Mũragũri wa Maingĩ he gĩkundi tũkoragwo nakĩo taũni gĩtagwo Ngamwa Kaine United na Niko nĩ memba
nĩ tũgeretie kũmũnyitĩra harĩa tũngĩhota na mwathani nĩ atũteithĩtie. Nĩ ngũheana rambirambi ciakwa mbere on behalf of the Agĩkundi, nĩko Ngai akũhe hinya na agũtongorie. Ithuĩ andũ athĩ no tũkwĩrĩre maũndũ maingĩ, no mwathani ndarĩ hĩndĩ agagũtiga. Amen. Asanti. Icio akĩrĩ ciugo njega na cia goro, mũtiringĩre mũthuri ũcio rũhĩ rwega. Mũrangenia nĩ ũrĩa mũrahũthĩra ndagĩka icio wega. Ngai wa mwaro mũrathima. Twĩna komiti ya gũkũ mũciĩ, kwĩna arĩa maracemanagia gũkũ mũciĩ. No nyende marũgame harĩa marĩ. Arĩa mararĩ gũkũ mũciĩ. Tondũ tiganĩo. Yes. Nĩ aingĩ. Aha. Nĩ aingĩ, nĩ mahũrĩrwo rũhĩ rwega, nĩ aingĩ wega. Tiganĩo ũguo rĩu tũbangĩte ũguo. Nĩ kũngĩagĩte ũgacĩru. Ũrĩa ũratũtongoragia nĩ oke agwete mũgambo ũmwe. Wĩhĩkahĩĩke nĩgetha hathiĩ wega. Kuma hau nake ũrĩa ũratongoragia komiti ya kũrĩa Zimmerman, nake no meharĩrĩrie tondũ nĩo ngwĩta, no mwaria wao ethagathage tondũ egũka haha mbere. Karibu sana. Mũkumie hĩndĩ ciothe. Yeni. Wewe ukĩrĩ mũndũ mwega mũno we. Ũngĩthiĩ ũguo we. Wewe wa muoyo-inĩ. Oko ndũkwĩhia. Haya. Zimmerman, arĩa matũtongoragia kũrĩa Zimmerman, komiti ĩyo nĩ marũgame na igũrũ. Komiti ya Zimmerman. Matiri marakinya. Haya. Mũtongoria wao nĩ akinyĩte. Oh. Okay, karibu sana. Mũringĩre ikaro hĩa gĩkene akĩigue wega. Thank you. Praise God. Kanitha, archbishops, members and family. Mwathani agocwo. Nĩ ndĩratongoragia mwena wa Zimmerman. It was my best friend, my neighbor. My condolences to the family. I've also lost our sister. But we believe everything happens with a reason. And tumanereria na tuendane oguo muratu supportire together with the family. We continue supporting Nicholas. God bless you. Asante. Niko na komiti na ndĩreciria nĩ ta wewe ĩrarĩ main. Ĩrakoragwo kũrĩa Priesthood Church Kaha West. Na no nyende harĩa marĩ marũgame, harĩa marĩ komiti ĩyo no nyende rũgame, harĩa matũtongoragia kũrĩa Priesthood. Acio mũnjĩtĩkĩrie ndĩmareke maimĩre haha mbere, tondũ ndona tarĩo mararĩ main. Umerai mũke haha mbere nĩ ũndũ wa kamera ĩno ndĩkoneka ndahenania. Na mũndũ gwĩtwo Sir Elliot, tondũ ũyũ ũrarĩ chairman, nĩwe ũkũgweta kiugo kĩmwe tũrũgamĩte haha. Ndiramenya harĩa arĩ. Na nĩnjũĩ chairman nĩ ũkũhe mũndũ gwĩtwo Dani nake agwete o kiugo kĩmwe. Na mwena-inĩ wa tungatĩri nĩ ũkũhe mama, tondũ nĩwe ũratũnyitagĩrĩra mwena-inĩ wa tungatĩri. Karibu. Mwathani agocwo. His Eminence our Bishop, His Grace our Bishop, and all other bishops and reverends and pastors, and in general, clergy team, thank you very much. Nĩ ũndũ wa gũkorwo twakinyanĩria haha. Niĩ njĩtagwo Eliud Karanja. On behalf of the committee, nĩ gũcokia ngatho mũno wa mbere nĩ ũndũ wa ũrĩa tũracemanirie na twarithia maũndũ oro wega step by step. Na nĩ ngwenda gũconfirm haha atĩ gũtirĩ maũndũ matarĩ meke, na rĩngĩ hihi hangĩkorwo hena ũndũ ũtarĩ mũrĩkĩrĩru biũ no ũkũrĩkĩrĩra ũmũthĩ. Njoke heane condolences on behalf of the committee to Nicholas and the two kids and the entire family, moms, uncles, cousins, and everyone else, and even to the friends and the entire church and the entire community. Nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ mũirĩtu mũnini. It is not easy, but we believe Ngai nĩ egũthiĩ atũmĩrĩirie step by step. Tikwenda gũkiria hau,
nguhe Dan neuga sawa nä kugä te wothe angä hota kuga kunengera wa mam a conclude kana twambä na chairman Muriega. Muriega muno. Our Archbishop, our Bishop, team of clergy, family, church and friends. Muriega. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. O ũguo. Njĩtagwo Dan Mwati, chairman wa Gideons, Kahawa West. On behalf of Gideons, no nyende kwehera birambi citũ tuge nĩ tũtete ũmwe witũ tũtũrĩirwo nĩ ũmwe witũ who is Kate, a good woman, ũrarĩ mũndũ mwega na nĩkĩo tũkĩrĩgetha tũmumagarie. And on behalf of my brother and the family, please accept our heartfelt condolences on the loss of our sister Kate. She was a good lady. Words cannot express the sorrow we have or we feel for you and the family. During this difficult time, she was a wonderful. During this difficult time, may God's presence be with you and the family. May God grant you strength, comfort, and peace as you go through this season of grief. May the cherished memories you had encourage you, and you have hope. Be assured of our prayers and support for you and your family. May Kate's soul rest in eternal peace. Amen. Bwana asifiwe. Mwana ni Arosho. My Archbishop, my Bishop, mtungatĩri witũ, the family, ashirika othe na arata, mwana ni Arosho. Hakwa nĩ kũmũcokeria ngatho inyuothe nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũrũgama na Kate na family yake. Na I know I've lost myself, I've lost a daughter, very devoted in church. Turerutagĩra na kwenda gwake guothe na ndarĩ anoga gũtungata, no Ngai aronire gwĩkĩke Kate ahurũke ũhoro, but there's something my bishop, my Archbishop, Kate aratũtigĩra nĩ kĩndũ kĩmwe atĩ rĩrĩa rĩothe mũndũ agũkorwo agĩtungata, there's a way she said she had written to me, rĩrĩa mũndũ wothe agũkorwo agĩtungata, rugire nĩyo legacy yake ĩrĩ, rĩrĩa rĩothe mũndũ agũkorwo agĩtungatĩra Ngai agatungataga na ngoro yake yothe na agatungataga na kwĩrutĩra gwake wothe, because she told me she was feeling bad MC akiona andũ magĩtungata matarenda makĩringĩrĩrio, so tũrera na ithuothe na nĩguo twĩkwĩra na ithuothe ũmũthĩ atĩ tũtigatungatĩra Ngai hĩndĩ ĩngĩ tũterutĩire na ngoro citũ ciothe, tondũ Kate witũ arathire mũtheru, atungatĩre na ngoro yake yothe na arahurũkire Kate e mwega. So that's the legacy and that's the movement for the Priesthood Church na makanitha marĩa mothe mangĩ tũgũkorwo namo. And for the family, nĩko nĩngũkũhoya o rĩngĩ, you know Kate was my daughter, no ngũhoe tu twana tũrekaga tũnjararie ũrĩa Kate aranjaragĩra, ũrĩa tũrarĩkanĩire nake nĩ akũmarehe with the time, ũrĩa twana tũnjaragĩre ndio mamu wao o ũrĩa ararĩ mamu wao kandi you are just a parent and I know we are going to go this rũgendo rũrũ rũraihu hamwe wega. Ngai amũrathime inyuothe nĩ ũndũ ũguo mũkĩte na ũguo mwĩkĩte. Amen. Mungu abariki sana na mũraika wa gĩkuũ angĩrohũndũka atakomiona maitũ thutha. Amen. Amũrathime. Amen. Hau nĩ hakuga amen wega uga amen. Amen. Acio guona yo tari yo komiti irari meini nikio giatuma ndemete haha mbere uguo mutikarigwo ati kamundu ucio agika mapendeleo aca no ndirageria kuhonokia mathaa manyu nigetha maundu mothe mathie wega. Angikorwo twina area chief kana sub chief, area chief okorwo ari guku ihinda riri no rĩkorwo rĩrĩega mũno nake, kana sub chief mũthuri wa nyumba 10 aya
cibu na gutire maundu maingi angiagweta andu a Ngai reke ndugamirire cibu no kuga ati andu aiko ihana ri ukinyiti miaka 18 na ndu roya gibandi uthii woe twi mahinda-ini ma githurano aiko nduri na kandi ya githurano uthii wike atia uthii wiyandikithie mucemanio wa monanda ni uratirire tondu monanda guo mwenyewe gutire la tuya aria murainukira athuri anyu munyuite njohi riboti yo ni nginyaira wabici riu maundu macio mothe magitige githe tiguo Yesu ndakiaria cibu ni ahuragirwo ruhio rira Yesu ruhio undu ucio ni mwega na tugithiete wega muno na Ngai witu ni egututaithia hau hange turorete riu aya ngingwita ndamahe kwaria kana ndamahe kugweta kiugo ikuhana tari ho wahene tribute yaku kana yanyu nigetha maundu mathie wega na magacire muno twina kanitha wa Jesus Winner haria mari ni marugame kanitha wa Jesus Winner haria mari ni marugame umirai haha mbere mahurira irohiro wega umwe wanyu nowe tu kugeithania na gwetio mugambo umwe tondu uguo niguo kwagiriire ni undu wa mahinda nake maroka aragi yuke ikiaragia mwathani agocwa bishop na tugatira mikaro giki na Deborahs na ndothe mokire muthenya wa mwezi tumite Jesus Winner Ministry twaduketi neto mwoi na mungu wake twatumwa ni bishop Edward Mwai yangiendire guka muno no ndangihotire guka tondu umuthi tuna igogona muthenya wa Tuesday no njuge ithui na Jesus Winner Ministry giki kiheo nikigereire gwitu na tugacokeria Ngai ngatho tuhore Jesu rohero wega giki kiheo Kate kuri okire na magitumikata na mungu wake na ithuĩ nĩtũĩ mũndũ mwendia andũ mũndũ ũtangĩenda handũ hathũkane ũguo mũthia witaga wĩra wa MC rĩmwe andũ nĩmaboeka ũguo mũikarĩte Kate ndangĩetĩkĩrire angĩokire mwĩ hau no nginya kũithia rwĩmbo rũmwe na twacokeria Ngai ngatho rĩu tukiuge atĩ atiga no tugire twambe twehe ndũmĩrĩri ya macakaya especially to the priesthood ministry nĩtũĩ nĩ mũringĩtwo iringa na igũtha rĩnene mũno ona rĩrĩa riboti ĩrakinyire bishop wabici ũhoro ũcio nĩ wajitũrire mũno na tũgakiuga Ngai wa muoyo amũhe kĩrũgo gĩtathiraga na nĩtũgũthiĩ na mbere na kũnyitana hamwe na ithuĩ nyina wa Nicholas poleni sana na Ngai amũrathime na amwende na amwĩke wega asante thank you muno nimwe nĩ tũramonaga kũrĩa macakaya-inĩ ũguo kĩhoto no tũmaringĩre karũhĩ kega nĩgetha tũthiĩte ũguo tũthiĩ twehereire maundu ni mekwagĩra mũno makĩria twĩna kanitha ũngĩ wa Christ Jesus Christ the Holy King Ministry kũrĩa kumako ngararia marũgame na igũrũ tondu kũu ngwĩciria nĩkuo Kate oimire mũciĩ ukai haha kanitha ũcio wa ngararia na kũrĩa kũngĩ guothe makoragwo no moke haha asante maringĩre irohĩ wega aya nĩ tũkoretwo nao kũrĩa macaka-inĩ mũno ũguo ngũreka mageithanie othe ũkũgeithania tu tondũ mũtungatĩ-inĩ kũmũhe ndagĩka ĩmwe marĩtwa njĩtagwo Monica na bishop akibishop wetu Bishop Mwangi kanitha wothe wa macakaya mothe nĩ arogocwo praise the name of the Lord. I'm Reverend Helen Wambugu Mwangi. Thank you. Bwana asifiwe. Shukrani tu mkono hivi kwa sababu upendo wa Bwana tunakuboeka mno. Bishop all the ministers
tangu tukati David kana Bishop David Kate the Moi todonigo ama kuna maikaraga mushie sister yake witagwo Rosary ni bishop wake akijune ni Reverend Helen koni kitwego uko na gaitomeka maundu mega na mutore nginya tuiganie. Amen. Maurire irohero wega. Asanti. Aheshimiwa wale twena onechwe neige muno. Ayiko ihana we mheshimiwa MCA, MP, Governor, Senator, President Rugama. Aya. Lekeo the marugamiriro ni mheshimiwa Karuya Junior. Agaithanie tu okugaithania na horo cio ni gukorwo wi mwega. O tumwendeire gutia aigua ni kugeithania ni gwika atia na nikio onaga andu mendete Karuya. Andu Ngai amurathime. My Archbishop Dr. JJ Gitahi, Bishop Mark Zakayo hamwe na atungatĩri othe na hamwe na kanitha wakwa nyendete muno kanitha wa Priesthood Mwathani agocwo urira Jesu roho tondu ni mwega na tondu ndero ngeithanie ngeithi ucio muriganĩtie nake high five mwire hi mugeithie rĩngĩ high five mwire hi mwire no wageithio nĩ Karuya mwire rĩngĩ no wageithio nĩ Karuya. Wow, thank you muno niĩ njĩtagwo Karuya Junior ndikwenda kwaria muno. Karuya nĩ mũini kũrĩ ũnyendeire wĩini na Karuya nĩ mũteti na Karuya nĩ mũtongoria kũndũ gũgwĩtwo Subukia kũrĩa ndĩretha gĩtĩ kĩa mũmbunge wa kũndũ gũgwĩtwo Subukia. Nĩ tondũ wa tha cia Ngai na kura cia aikari a Subukia na mahoya manyu 2027 nĩngakorwo ndĩ mũmbunge. Ugai amen. Ngai amũrathime na mwĩke wega na niĩ nĩndakena mũno. Thank you muno. Kate nĩ mũrata wakwa nĩkĩo gĩatũma njũke wa mũico mũbĩa kũrĩa kanitha-inĩ witũ ndĩ mũndũ wa kĩgoco mũno na itarĩ kuo rĩrĩa mũirĩtu ũyũ arainithia rĩrĩa ndĩ kũrĩa ciaca-inĩ ngoro yakwa nĩ iguaga wega tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mũndũ nyitaga microphone agaikũrũkia gũkorwo ho kwa Ngai. Mũtungatĩri akĩhunjia ũrĩa uma mbere yake aikũrũkĩtie gũkorwo ho kwa Ngai mũhunjia nĩagĩaga na amen. So now Kate nĩ mũrata wakwa na nĩkĩo ndĩ haha. Ngai amũrathime na mwakinya kwanyu mwĩre acio meko kwanyu nĩ mageithio nĩ Karuya. Mundu wa mbere gutuma ngeithi guku thank you muno mheshimiwa Karuya Junior na Ngai nĩ agũkinyanĩrĩire ũto ciaku tondu Ngai nĩ Ngai, si ndio? Hata kama itatoza tutajaza. Aya nĩ ũguo rĩu twathiĩ kĩrĩa tũrĩ o tribute-inĩ ngwenda praise team yothe ya Priesthood marugame na igũrũ twaingĩra tribute-inĩ na Kate rarĩ wa praise team-inĩ ũguo rugamai othe wamenya haha wĩ wa praise nginya Karuya karugama na waya angĩ othe tũrũgame aya matũhe nyĩmbo ithatũ. Ũguo nĩguo kũrĩ ithuothe rĩu tũrũgame rĩu tũtongorio nĩ praise team nyĩmbo ithatũ tondũ twĩ kwa mũndũ gwĩtwo Kate na rarĩ ũmwe wa kĩgoco. Eni inyuĩ Maathai na Julius okorwo inyuĩ mũrarindi mũngĩroka gũkũ ũguo mũkoneka nĩ andũ. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tugeithanie uguo ngeithi cia rera-inĩ tucoke ithuothe tuoe moko maitũ na igũrũ tũhũrĩre Ngai rũhĩ. Hura karohe gako. Vivo
Julius na timu yothe ya praise team tondu ni moi Keti arari umwe wa kigoco na no bado ni arendete worship muno uguo no tukugia nginya na ihinda riu githiti guoi. Thank you tondu uguo turathi reda weta Shirley Kate nigetha maheane tribute yao ndikane guthoma meguthoma kana hena mundu guthoma kwa niaba yao tondu uguo ni kwagiriire muno. Shirley Kate tafadhali haria mari aikohe mundu uria umaheane handu-ini hao ni kwagiriire muno. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mwena-inĩ wa kĩgongona. Atumia a Debora na andũ othe arĩa mũkĩte mũrĩega. Ndagwo Jack mũciĩ wa Kuria. Mũirĩtu ũyũ ũkomete haha nĩ my cousin na tũkĩreretwo hamwe, mami wao na baba nĩ a nyina ũmwe. Rĩu arĩ my cousin cousins ciakwa nĩ mekwendaga kũmũinĩra rwĩmbo rũmwe, koguo cousins no mũke ciana icio cianyu ndĩrahoya mũtũhe rwĩmbo rũrũ rwa no ta hema. Acio mwĩtwo mũtiũke ihenya ũi tafadhali twĩhĩkahĩke tu nĩ ũndũ wa gũthoma mahinda. Mũtongorio harĩ mũtongoreria irũmbo rũu o gũgĩkaga atĩ o magĩũkaga mwathani amuhe thayu mwathani umiririe ngoro cianyu tondu uguo niguo kwagiriire muno. Asante sana. Twina aciari Nicholas no nĩ ngwenda ndĩmahe mweke ũcio ũrĩa mebangĩte kũheana tribute yao, ũguo no marũgame mangĩenda gwĩka ta ũguo acio meka, bado itakuwa sawa.
kiria twagwika no gutengatengera hanini no kwihika to kwihika hika hanini nigetha hagirire mwathani arogocwo Jesu anenehe amen amaritwa njitagwo Margaret Wanjiru na guku ni gwitu tondu gwitu ni na haha Ngamwa na nyina wa Nicholas tuthomete nake ni murata wakwa na ithuĩ tutire na tribute lakini ni tukuina tondu uhoro uyu ni ukoretwo wi murito muno hari ithuĩ ni tondu ndiũ ndũngiuga atia tondu Kate rĩrĩa okire gwitu ararĩ mwana wa magegania na mĩciĩ ĩngĩkorwo ũguo aciaria airĩtu arĩa mũhikĩte kũngĩkorwo no mũhane ta Kate ndiũ kana nĩ mũngĩgathiĩ nĩ tondu wa mother in love tondu mami wao ona atahotete gwĩka atĩa nĩ aiguĩte nĩ orĩtwo nĩ mwana wake tondu hĩndĩ ĩrĩa tũraragia nake nĩ aranjĩraga nĩ ũyũ akĩrĩte nginya arĩa njiarĩte Ngai witũ arogocwo koguo o tũrĩa Gĩkũyũ kiugaga atĩ mũndũ atuĩragĩrwo na mĩtĩ ĩrĩa etwĩrĩire nĩ mũrona andũ akainĩ koguo rekei twakinya handũ tũkerutanĩria biũ o torĩa Archbishop aroigire atĩ mũndũ nĩ arutagĩre Ngai wĩra na ngoro yake yothe nĩ tondu mahinda maya no manini mũno tũthiĩ kaburi-inĩ Ngai witũ aromũrathima na aromwenda thomaga kanitha wa Full Gospel o kũrĩa Juja nĩkuo njikaraga no gwitũ nĩ gũkũ Ngamwa rekei tũine na mũciĩ mwega nĩ wa mũhonoki na mũciĩ mwega nĩ wa mũhonoki na mũciĩ mwega nĩ wa mũhonoki mũndũ angĩgakua nĩ agathama haleluya Jesu haleluya haleluya Jesu haleluya haleluya Jesu haleluya Mukira ikirathimo kia mama muhorera irohero wega asante twina brothers and sisters tafadhali ndiramenya kana ni brothers and kana ni ciana othe tukumatuka kindu kimwe brothers and sisters ni marugame tafadhali mokeo haha andiko akit mugutukana hamwe inyuothe nigetha tugerie gukihonokia mahinda ni njui ni murani understand the microgama hau marogama hau Bwana asifiwe. Amen. Mungu awabariki na watende mema. Sisi ni ndugu na dada wa Kate
we have the tribute to our beloved sister. It is with profound sorrow and heavy hearts that we gather our hearts to pay tribute to our beloved sister, whose earthly journey came to untimely end on that Black Monday, 1st June 2026. The news of your passing shook us deeply, revealing a void that words can scarcely describe. We had so many hopes, dreams, and expectations for the years ahead, yet God, in his infinite wisdom, called you home. You were more than a sister to us. You were a friend, a confidant, and source of strength. Our often frequent call, filled with laughter, encouragement, counsel, and concern for one another, remain treasured memories that we will carry in our hearts forever. Even in your busiest moments, you always found time to reason, to advise, and to remind us of the importance of faith, family, and love. Growing up together and our fatherlight upbringing with enduring love, we learn the values of honesty, hard work, respect, and wavering faith. Those lessons shaped us, and you embodied them beautiful throughout your life. Your kindness, humility, and servant-hearted nature touched everyone who crossed your path. You carried yourself with grace and dignity, always putting others before yourself. As a devoted praise and worship team lead, soloist, and gospel minister, your voice was not only heard, but felt. Through every song you sang and every worship session you led, you ushered many into God's presence. You ministered not just with your voice, but with your life. Your passion for worship was evident, and your commitment to serving God inspired countless believers. Though your voice is now silent among us, its echoes will continue to resonate in our hearts and in the lives you impacted. You were also a young, promising wife and loving family mother. Your dedication to your family was evident in every sacrifice you made and every act of love you showed. You nurtured your home with care, faith, and devotion. Your family was your pride and joy, and you embraced your role with expectation, commitment, and tenderness. Our phrase that now brings both smile and tears in your familiar vibes. Philomena Wito, Dagira supper. I'm coming for supper. How often those words brightened our evening, assuring us of your presence, your warmth, and the joyful moment we would share around the table. We imagined there would come a day when we would wait to hear those words again and find only memories. Yet, those memories remain a precious gift that death cannot take away. As we struggle to understand why such a bright light was taken so soon, Usa Jehova otoragio kĩũria. Nĩngĩahoya ngũrie kĩũria ũmũthĩ. But mothe mekĩkaga kwa wega kũrĩetĩkia. Indeed, we may never fully comprehend God's timing or his purposes. We trust that all things and ultimately work together for good according to his perfect will. Your legacy of faith, worship, love, and service will continue to inspire generations to come. Even in our pain, we choose faith. Even in our tears, we choose hope. We choose hope for the sake of Agnes and Asha, and promise here that they will never suffer, not as long as aunties are allowed here and uncles. God bless you. Asante. Get up, Pastor Helen. Thank you. Praise the name of the Lord. A tribute from Musa. Kate, tukiwa watoto, usually
you should be to be daughters always, since you are the last born and no one could ask you. You have grown, me watching you, tulikupenda kama last born. Na kumbuka vita tulipewa na mama. Because of you, you are our parents' favorites. We love you, the love of last born, and we are fine. When you grow up, God akakubless na talent moja kali sana ya uimbaji. You have never been sick until 2018, when problems arose here and there. We have been supportive to each other in any ways. When problem arose here and there, we used to sort them out. In fact, you are the best auntie to my daughters. You have grown together with them as their sister. We have been having family gatherings through phones, and you used to conduct them with the singing with your beautiful voices. That morning, you conversed. I received your happy call, and he told me what happened. I quickly sent my daughter, who lives near your place, to see how she will help you before we came. That is when she arrived. She told me about your condition and had come to see how I was to help you. Unfortunately, after came few minutes before the ambulance arrived, you are no more. I was so sorry, dear sister. You know I loved you so much, sister. And since you gone, I promise I will show you my love through the kids you have left behind. Gabi and Gabu, I will take care of you. Will try my best to make them feel there is no difference. Amen. 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 Tuwapigie makofi mazuri. Mwathani amuhe thayo, Mwathani amuhe kuomereria kunene thiini wa ritwa ria Jesu. Asanti. Ni nyuma na mwalimu, mwalimu ngwiritwo uhoro wake. Ndiye kana athomithagia kana ga Kate. Ndiye no ni kuhetwo uhoro wa mwalimu. Ugo mwalimu ucio ni okay? Mahurira irohero ya tafadhali. Askofu mkuu na pia askofu na wachungaji wote, familia na waombolezaji, na wasalimia nyote hamjambo. Majina yangu naitwa Simon Waweru. Yesu ni Bwana, na hudumu katika kanisa la Kianglikana Askofu wa Nairobi, parokia ya pale Zimmerman, ambapo mtoto wa Kate Agnes alikuwa nasoma. Mimi ni chaplain katika shule hiyo ambayo iko na walimu iko na wanafunzi zaidi ya 1000, na pia walimu ambao wanawafunza pale wakiakilishwa na hawa, na pia mwalimu mkuu ambaye hakuweza kukuja, na wachungaji wenzangu. Ninataka kutoa rabilabi kwa familia, hasa baba Agnes Nicholas. Wakati huu ni mgumu, lakini tunajua kwamba Mungu atakupa uwezo na amani ili uweze kustahimili na pia kuangalia watoto ambao wameachwa na mama kwa wakati huu. Na kwa hivyo tunashukuru Mungu awabariki. Hawa ndio walimu ambao tumekuja na wao. Tuko na Hana, ndiye alikuwa mwalimu mkufunzi wa Agnes, ambao walikuwa karibu sana na rafiki sana ya Kate, na pia tuko na mwalimu msaidizi ambaye anaitwa Rose. Mungu awabariki. Asante. Asante sana, tuwapigie makofi mazuri. Aha. Nenyuma na nini kureka mwana ndareka atikia uru kiria gwika Nicholas niko kohemwe na your daughter nawe gwenda urigi few jita praise team ya priesthood kule Kaha West
tucirengete uguo ni undu wa mahinda na tikia uru uguo please team ya please hudu kuria Kaha West ukai haha nigetha muheane tribute. Sister, no words can truly express the pain of losing you. You are a person full of genuine love, kindness, and peace, always bringing people together with your warm heart. Even in your last moments, you still preach love, unity, reminding us all of the importance of caring for one another. That is the kind of a beautiful soul you are. Your voice was truly special, comforting, powerful, and full of grace. Whenever you spoke or sang, people listened with joy and peace in their hearts. You used your gift to encourage, uplift, and bring people closer to God and to each other. Your presence carried light wherever you went. Though your journey on earth ended too soon, the love and memories you left behind will remain forever in our hearts. You have left behind two precious children, Gabu and Agnes, who will always carry a part of you within them. May God protect them, guide them, and surround them with the same love you gave so freely. You may be gone from our sight, but never from our hearts. We will always remember you, your beautiful spirit, your loving heart, and the joy your voice brought into our lives. Rest peacefully, our dear Sister Kate, till we meet again. God bless you. Amen. Kate, you are not just our fellow minister, you are our friend. Some of us, we have known you just after you came back to church early this year. Our hearts and spirit really connected so well. Kate, for sure, tulifurahia ujio wako. Your comeback to church brought so much joy into our hearts, and for sure it was a prayer answered. Kate, our friend, you did not just sing, but you led us into the presence of God with a heart full of joy. Kate, you really inspired us all. You always prayed for us before ministering in worship and even in praises, and your words of encouragement and affirmation kept us going. We were really looking forward to serving God more with you, doing street worships, worship experiences, revivals, conferences, and even taking the gospel of Christ to another level. We shall miss ministering besides you, Kate. We shall really miss you. We shall miss your smile, your harmonies, and even your passion. We shall miss you in our Tuesday night practices, our Sunday morning intercessory prayers, and even on our Sunday lunch dates. In fact, when we went for the last date that we had, I think it was on April, there's one thing that Kate told us. After tumemaliza kukula lunch pamoja, Kate told us that the next lunch date, she will sponsor us. We did not know, hatukujua, this is the kind of sponsoring us you meant, Kate. Ulituambia ni wewe utagharamia kila kitu. So sorry that we have lost you, Kate. We shall miss you on those Sunday lunch dates. The last words you told us, the last Sunday that you ministered and we were with you at church, you told us about love
and unity. And you really insisted on love, loving each other and staying united. And we shall keep that promise. We shall stay united, loving each other as a team, just as you always told us. Kate, our friend, your melody has ended, but your song of praise will live in our hearts forever. Rest in peace, dear Kate. We really loved you. We shall see you on the beautiful show. Amen. Gĩcigo cia mũico Kate ajĩrire atanĩrĩkia kũhurũka on Monday, the Sunday she served power free na nĩanihagire na njĩra itarĩ ndona ever na kĩnjĩra atĩrĩrĩ, Julie, twendane. Those were the last one. Na gĩcoka kĩnjĩra tũikare twendaine na tũtikaiguanĩre wũiru. Cio nĩ ciugo iria ikoretwo ikĩrurumũka all through the week, and I know as a praise team, not only praise team from priesthood Kaha West, the praise team in the whole priesthood church, the entire church, let us love one another, we keep one another, and we watch one another. We love you all. Nagai guaitale hinya mathena moka golwe kali tohelwa gweha hinya guatelele gilete oke wala nelie nanie Asanti marugamite hau oro uguo ndiramenya ngoro cia andu aya niciuritwo ni hinya muno tondu Kate arari mundu mwega muno kanitha-ini na ni ngwihoya riu nginya priesthood ya kamutini meturanire haha maroke marugame haha meturanire haha nigetha hote gwita mundu gwitwo ko mwitikire tu mumurugamirire githĩ tiguo ciana citu nigetha oke na kairitu gake ndiuria he guthi hau uguo ni gĩcigo kiuma na kamũbango gakĩrĩ ho oke nigetha tũgĩe na ihinda rĩu karibu uguko haha nigetha ndiuria habangĩtwo mapanga aje tu mtoto
So, Mwathani arogocwo hena karwĩmbo mamu wao arendete mũno na nĩ kwarathimwo mũno. So it's in Kikuyu, koguo nĩ tũra requestete no twethe tũine karwĩmbo kau na nĩkana mũno kanitha-inĩ na mwana ũcio nĩ akũigua sawa. Matukũ-inĩ mothe ma muoyo wako marĩa gũtũũra muoyo, matukũ-inĩ mothe ma muoyo wako marĩa gũtũũra muoyo, wega na tũgĩmbĩ cionaga ciumanĩte kũrĩ we, wega na tũgĩmbĩ cionaga ciumanĩte kũrĩ we, gĩtũmi nĩ nĩmenyete atĩ nĩwe hitho, gĩtũmi nĩ nĩmenyete atĩ wewe hitho, nĩwe hitho, nĩwe hitho, tũine Jesũ hitho, Jesũ nĩwe hitho, tũine Jesũ nĩwe hitho, yakwa Jesũ nĩwe hitho, Jesũ nĩwe hitho, yakwa Jesũ nĩwe hitho, yakwa. Haya, shikilia kidogo, shikilia kidogo. Utasema nini mami? Nĩ kũritũ no nĩ kwega nĩ ũndũ wa Mwathani. Ithuĩ tiguo ĩ, tondũ Ngai witũ e hau. Mwenda gwĩta Mr. Charles Anino ndio uweze kusoma kwa niaba ya Niko na mama moyo akuhe nake. A tribute of the husband to Kate. Today, I honor the woman who shared my life, my dreams, my struggles, and my joys. My wife was more than my partner. She was my closest friend, my confidant and a steady presence who made every day brighter simply by being in it. Together, we built a life filled with countless memories. We celebrated victories, we faced challenges, and found strength in each other through every season. The years we shared were a gift that I will forever treasure. Her love, kindness, and unwavering support shaped who I am, and I am deeply grateful for every moment we spent together. The pain of this loss is difficult to put into words. There is an emptiness where her laughter once filled the room, a silence where her voice once brought comfort. I miss the simple things, the conversations, the shared glances, the routines that made our life together so special. Every day will remind me of how much she meant to me. Yet, even in my grief, I find comfort in the love we shared. That love does not end with death. It remains in my heart, in the memories we created, and in the lives she touched. Her compassion, generosity, and beautiful spirit continue to inspire all who knew her. Though I must now walk a path without her by my side, I carry her with me always.
She will forever be part of my story, be part of my heart, and be part of my soul. The bond we shared cannot be broken by time or loss. My beloved wife, thank you for the life we shared, for the love you gave so freely, and for the countless ways you made this world a better place. I miss you beyond measure, and I will love you always until we meet again. You remain forever in my heart. Thank you. Negera niko nawatikiwa. Praise God. Shughuli ya kuongelea nawe kukuga. Turakoretwo twina thabarĩ nene na ĩmwe ĩgakorwo ĩrĩ nditũ na nĩtũrakoretwo tũgĩthiĩ tũkĩũmanagĩrĩria no ndiraimaginaga atĩ nĩgũkinya handũ tuĩke a gũtũremerera kana gũkĩrwo nĩ ũhoti witũ kana ĩtũkinyie kana ĩtũrigĩrĩrie na kũhurũka. Na Kate nĩarakoretwo kĩniĩ encourage mũno ũtungata-inĩ ona nginya wĩra-inĩ. Twanakorwo tũremetwo rĩmwe tũgakinya mũico wa tũkaga hinya wa gũthiĩ na mbere na gũtungata, na tũkauga nĩtwatigana na ũtungata, no nĩaranyumagĩrĩria maita maingĩ tũtigakue ngoro na tũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai o harĩa mũndũ ahota. Na nĩtwarĩ na mĩbango mĩingĩ ona tũgĩkinya gũcoka kanitha nĩtwabangĩte maũndũ maingĩ no ndiroĩ nĩegũthiĩ mbere tũtakinyanĩirie. No kiugo kĩrĩa ingiuga nĩ atĩ ndĩmwĩre tondũ nĩnjũĩ nĩ thabarĩ yake ya mũico, ndĩmwĩrĩre o haha ciugo iria twabangĩte kana maũndũ marĩa mothe twabangĩte ona ĩrĩa ingĩka nayo kana ona iria gĩtĩo kĩrĩa ingĩmuonia no gũthiĩ na mbere na kũhingia marĩa mothe tweranĩire. Na mĩbango mĩega ararĩ nayo ya ciana citũ, mĩbango ararĩ nayo mĩega nginya ya wĩra wa ũtungata, no tũgũthiĩ na mbere na nokorwo nĩndakinyĩte handũ ngaremererwo niĩ gũtungata, no ngũthiĩ na mbere na gũtungata nĩguo ciĩranĩro icio twarĩkanĩire thiĩ na mbere na gũcihingia, nĩguo ona harĩa arĩ ngakorwo nĩarakena na ona bamĩrĩ yake, ciana ciake, tũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra ũtungata ũrĩa ũrarĩ thĩinĩ wake. Icio nĩcio ciugo iria ngũmwĩra. Then ngĩrĩkia ihoya rĩmwe ingĩhoya, Kate nĩatungatĩte mbere ona mbere ya tũhikanĩtie, nĩatungatĩte makanitha maingĩ na ona thutha ũcio no tũratungatĩte makanitha maingĩ na tũgakorwo rĩmwe tũgĩkorwo tũtegũtuĩka settled na kũrĩa guothe anakorwo agĩtungata na kũrĩa guothe twanakorwo tũgĩtungata twĩ hamwe, tondũ nĩnjũĩ twĩna aciari aitũ na twĩna aciari nginya aitũ a kĩroho, aciari aitũ a mwĩrĩ na a kĩroho. Ndĩmũhoe gũthiĩ na mbere na gũtũhoera na gũtũnyitĩrĩra nĩguo Ngai atũtongorie tũhote gũthiĩ na mbere na gũikara wega. Na ngĩrĩkia njuge nĩnjũĩ thabarĩ-inĩ yothe ya ũtungata
ewe wiki kana ona twĩ nake rĩngĩ twanakorwo nĩ tũhĩtĩirie mũndũ twanakorwo ũthiĩte ũguo ũtungata-inĩ gũtiagaga maũndũ mbara ũngĩkorwo wĩ haha na rĩngĩ no ũigue no kĩtia na kũhati kana ndanakũhĩtĩria nĩtwahoya mwega na ngũkinyie hau Ngai wa muoyo mũrathime. Aiga Ngai amũrathime Ngai ameni nigetha muonanie mwe hamwe nake. Mathai ũkũina rwĩmbo rũrĩa rwĩtagwo ibungo igĩrĩ tu, ũtũũro wa thĩ ĩno nĩ mwega kũrĩ amwe na gĩbungo kĩu kĩngĩ kiugaga twakinya kũu gwake tũhingĩre hau nigetha maũndũ mathiĩ wega. Mwathani arogocwo. Ũtũũro wa thĩ ĩno nĩ mwega kũrĩ amwe arĩa angĩ monaga wĩ mũũru arĩa angĩ moragia thĩ ĩno tũkoina tuinũke matu-inĩ kwa Baba. Ũtũũro wa thĩ ĩno nĩ mwega kũrĩ amwe arĩa angĩ monaga wĩ mũũru arĩa angĩ moragia thĩ ĩno tũkoima ithuĩ tuinũke matu-inĩ kwa Baba. Ithuĩ twakinya kũu gwake gũtirĩ mathĩna ona gĩkuũ gwake gũtirĩ gĩtũũro wa thayũ gĩtũũro muoyo nĩkĩo ndĩriragĩria ndorie gũtikorwo ithe witũ ũmĩrĩrio ndorie nĩũkaheo muoyo watoria na kĩndũ wateire nĩũndũ wa ũhonokio o kĩndũ karĩhwo na kĩngĩ. Thank you. Mwathani aromũrathima na mwathani amwĩke wega. Thank you mũno praise team nĩ ũndũ wa kũrũgama na Niko ihinda-inĩ rĩrĩ rĩritũ mũno. Ngũhinga na mũndũ wa mũico biũ kuma kũrĩa gwa Gĩthima TV tondũ nao nĩ maratũnyitĩrĩire mũno. Gĩthima TV nĩ maratũnyitĩrĩire mũno, nĩ marakoretwo na ithuĩ mũno thabarĩ-inĩ ĩyo, na my brother noyo tu kwaria handũ-inĩ ha Gĩthima TV na mwathani nĩ egũkũrathima. Rekei tũhũrĩre yũguruhĩrwo wega. Ciunagwo rukomo kimenyi akamenya ikiunwa mukira ngeithi ciakwa aikari agũkũ mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Murang'a nĩrĩkĩtie kwĩhanda wega thaa mũgwanja cia mĩaraho mathaa mega ma gũtambũrũkĩria mohoro o ta ũrĩa matũkinyĩirie rĩu nĩgetha gĩakuogokia njung'wa yaku nokorwo kĩmĩthigĩria wega nĩguo twamũkĩre mohoro kĩrorita nĩguo gũtambũrũkĩria njĩtagwo Njũgũ Kamau na ngũririkana gĩgakwĩra wakinya nĩ mũtambũrũko wa mohoro ndimanyuagĩra mbakĩri makiri na makiri ma Kenya nĩmekinyirie mwena wa mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Murang'a hĩndĩ igongona rĩa mathiko ma kũhurũkia Catherine Nduta Kĩnyanjui ũrĩa ũroĩkaine ta Kate wa Nicholas. Atongoria matiganĩte nĩ marũkinyĩte igongona rĩrĩ arĩ na amwe na Bishop Dr. JJ Gĩtahi, Bishop Mwangi Zakayo, Bishop Jesũ Simon oro ũndũ ũmwe na atungatĩri matiganĩte. Kate aratungataga thĩinĩ wa kanitha wa Priesthood Fellowship Church na gũtũũra aririkanĩtwo. Ngai athiĩ na mbere na kũũmĩrĩria family ĩno. Thank you so much. Nĩ njĩtagwo Njũgũ Kamau handũ-inĩ ha Gĩthima TV Kate ararĩ mũrata witũ na we are so sad about this but tũgũtĩkĩra kũrathiria ũguo. Asanteni sana na Ngai amũmĩrĩrie. Thank you. Thank you. Ngai Njũgũ wega o hamwe na Gĩthima TV nĩ maratũikia wega nĩ maratũnyitĩrĩire wega
mwathani aromarathima rĩu tondenda gwĩta Pastor Charles atungatĩri aingĩ haha nĩ magĩte mweke nĩ marũgamĩte mũno nĩ monete mweke ũguo na tondũ ndĩrĩ mũtungatĩri kũrĩa gwa priesthood ndĩ mũtungatĩri ũguo no gũka ũtũmenyithanĩtie nao nĩgetha tũgĩtugĩte ũguo tũtonyete igongona-inĩ na ũhoro ũcio nĩ mwega rekei tũhũrĩre Pastor Charles igũrũ wega nĩ ũndũ wa tũkũtũmenyana tũmenyana nao atũmenyithanie nao na Ngai wa muoyo nĩ egũkũrathima. Asante. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu kaweze kuinua mkono wako ugeithie uguo. Thank you. God bless you so much. Our Archbishop Dr. JJ Gitahi, our Bishop Mwangi Zakayo na tungatĩri arĩa othe twĩ hamwe nao na Cristiano Muriega. Mwathani arogocwo. Twĩna gĩkeno nĩ tondũ Ngai nĩ atũmĩte mũthenya na igongona rĩa ũmũthĩ rĩkinyanĩre na kũrĩko ngoro citũ nĩ tũraigua ciĩndĩtwo na igatihio. Kĩo Ngai kiugaga gwĩ gĩkeno na gũtarĩ rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mwathani arogocwo. No kĩro ũcio ũngĩ no mwĩre Ngai ekĩte wendo wake. Amen. Ndĩ haha na nĩgetha hũthĩre ndagĩka nini ndĩmũmenyithanie na tungatĩri arĩa twĩ nao na twacoka ndamenyithania nao tũthomerwo theology and then tũigue kiugo kĩa Ngai na ũndũ ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega na wa kũgathĩrwo Ngai. Mwathani arogocwo. Ngwenda kũ recognize atungatĩri arĩa twĩ nao na ngwenda kwambĩrĩria na our evangelist. Kũngĩkorwo wĩ haha na wĩ evangelist Kaidre nĩ ngwĩhoya ũrũgame na ithenya rĩao. Nĩ welcome Evangelist Virginia. You just say hi. Amen. Let us appreciate agĩũka kuga hi na Ngai nĩ egũtũrathima mũno makĩria. Amen. Karibu sana. Amen. My Archbishop, my Bishop, my Reverends, Mrs. Archbishop and my fellow clergy na kanitha wa gũkũ Ngamwa. Mwathani arogocwo. Njoera igũkũ ũguo. Mwathani arogocwo. Mwena ũyũ njoera igũkũ Diboras. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Evangelist Virginia James, ndungataga na kanitha wa Priesthood Fellowship Church mwena wa Gĩthũrai 45 Mombi. Nĩ kũgatha Ngai na nenehie Ngai nĩ tondũ ekĩte ekwenda gwake na egocithagia agĩka wega na agĩka ũũru. To the family we are so sorry. Ngai aromuhe thayũ, Ngai aromuhe gĩkeno. Tũhana ta Evangelist Priesthood na makanitha mothe twamwĩtĩria thayũ. Njĩtĩkĩria tu my pastor njarie kiuga o kĩmwe na gĩkĩmwe. Mam arataragia ira nĩ tũrathikagĩrĩria aratarĩria arauga Kate akirire mũthenya ũmwe akĩrorera akĩona andũ arĩa maranyita microphone nĩgetha meke worship kana maigithie kĩgoco mareka ũndũ ũcio tarĩ kũringĩrĩrio, lakini thĩinĩ wake agakira akaigua akĩenda gwĩka ũndũ ũcio tarĩ Ngai aratungata. And we all know Kate aratungataga Ngai tarĩ Ngai na ithuĩ tũtigĩtwo all the praise team, the clergy, nawe ũngĩkorwo wĩ hau mũndũ wa Ngai kwarĩria tukiuga ũguo hĩndĩ ĩrĩa warũgama gwĩka ũndũ wa Ngai ĩkaga tarĩ Ngai ũrekĩra. Yesu apewe sifa. Tungataga tarĩ Ngai ũratungata. Ĩtaro gũtungata Ngai nĩ kũrĩ irĩhi. God bless you so much. Mũrathimwo. Amen. So nĩguo wega wa evangelist nĩ maragia biũ. Mwathani arogocwo. Ngwenda kũ recognize our pastors from Priesthood Fellowship Church. Ĩtĩkĩrai kũrũgama. Oi moko manyu na igũrũ mũgeithanie ũguo. So welcome Pastor Davashi to say hi on behalf ya atungatĩri acio. Tũmahũrĩre rũhĩ rwega tungata cia Ngai. Thank you. Your Eminence Archbishop Dr. JJ Gitahi, my Bishop, Bishop Mwangi Zakayo, Bishop Jehia,
na wachungaji wote hamwe na kanitha wa Masaka wa Muthi. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Kuma ndudu-inĩ ya thĩnjĩri na makĩria a priesthood kũrĩ family ya mũndũ gwĩtwo Nicholas na kũrĩ family ya Kate kũrĩa aciarĩtwo, tũkũrehera birambi citũ cia macakaya kũrĩ inyuĩ na tũmwĩre Ngai nĩarĩũkaga kũmũrora na Ngai ũrĩa ũmanagĩrĩria nĩegũthiĩ na mbere kũmũmĩrĩria. God bless you and do you great. Amen. Thank you. God bless you so much. Ndĩrerwo hena mũtungatĩri wa gũkũ rakoretwo gĩtongoria na nĩkwenda kũmũhe this opportunity, Pastor Mushoki and your wife harĩa mũrĩ, you come, you say hi. Thank you. Ndagĩka cianyu ĩmwe yambĩrĩria gwĩtara thaa ici. Thank you. Let us appreciate. Thank you. Mũrĩ inyuothe mwathani arogocwo. Tagwo Reverend David Mwangi kujagia na Kenya Assemblies of God gũkũ Ngamwa na nĩndĩranyitagĩrĩra gũkũ na Ngai mũrathime nĩ gũka. Mwathani arogocwo. Tagwo Wangũi wa Mũcoki na ndĩ mũhonoku. Nithuĩ tũkoretwo gũkũ kuma hĩndĩ ĩrĩa kwahanĩkire ũũ na nĩtũragoca Ngai tũmuonete ũguo. Daudi akiuga menyithia gũtara matukũ nĩgetha angĩũhie. Amen. Thank you. God bless you so much. Then our priesthood netũrĩ gĩkĩro kĩa reverend. Nĩngwĩhoya the reverends to stand arĩa twĩ nao, and on their behalf I welcome Reverend Mary Lincoln gũka kũgeithania. Amen. Amen. Thank you. Tũmũ-appreciate kwa makofi. Mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana, rĩrĩa ndũre ndĩ mũthingu. Mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana, rĩrĩa ndũre ndĩ mũthingu. Ũkandirikana mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana, rĩrĩa ndũre ndĩ mũthingu. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ njĩtagwo Reverend Mary Lincoln kana gĩcinga gĩthanĩtwo mwaki-inĩ na niĩ na Jesũ twĩ ndugu. Maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Revelation atĩ nĩekũmagiria maithori mao ruo na kĩeha itigacoka kuoneka rĩngĩ. Mwathani arogocwo. Makanitha ma priesthood, athĩnjĩri othe a level ya Reverend nĩtuoka kwĩra family ona kanitha wothe poleni sana na Ngai nĩarĩũkaga kũmũrora. God bless you. Asante. Amen. Thank you. God bless you so much. Hena ndungata cia Ngai tuma nacio thĩinĩ wa vestry na kwenda marũgame mawave moko mao, and on their behalf I welcome Bishop Gure to say hi. Amen. Ai moko manyu mũgeithie kanitha ũguo tũmahũrĩre rũhĩ. So I welcome Bishop Gure. Amen. Tafadhali tuhe rũhĩ tu. Thank you. Archbishop, maaskofu wote na mareverend na wachungaji ambao tuko na wao na kanisa na familia, Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Bishop Gure, the Bishop wa makanitha ma Patmos Church International thĩinĩ wa region ya Murang'a, kũrĩa sister yake akoragwo regional chair lady ũrĩa wathoma tribute haha, na tũgĩũkĩte na tungatĩre cio kuma Kandara gũkiuga pole nĩ tondũ wa ũndũ ũyũ ũratũhinyĩrĩirie. Mwathani arogocwo. Catherine nĩ ndamũtũinire kũina, ndathiaga kwao mũciĩ ndĩ mwanake, tũkaina rwĩmbo rũrĩa twaina, he rwĩmbo twainaga nginya kandunya cabi ngarara kũu kwao, twainaga gwĩthĩ njega mũno ũrayama. Amen. Na hĩndĩ ĩrĩa ndaiguire Catherine nĩathiĩ ndĩrarikanĩra rwĩmbo rũu twainaga nake,
tondu ndararako brother yake toru anake nĩ makĩrĩ ũguo mũno na Catherine akĩrĩ kũrĩa mũnini. Mwathani arogocwo. Rĩu ũguo tondũ nĩ ndagaithirie Catherine kĩheo gĩa kũina githĩ tiguo rĩrĩa kũrĩa gĩcagi, na kuoguo kĩheo kĩu nĩndĩrakenaga Archbishop gĩkĩruta wĩra gwaku, na niĩ ndokaga kanitha waku harĩa Super Center ndĩ Nairobi. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Kĩheo gĩkĩ gĩthiĩ karuta wĩra matu-inĩ na ithuĩ twatigwo tũtungatĩre Ngai ihinda rĩrĩ tũgũkorwo twĩ muoyo. May God bless you. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Ũcio nĩ wa kũgathĩrwo Ngai. Tũrakenagio nĩ ũini wake, tũtiramenyaga nũ wa mũtũrĩini na kũina. Thank you. God bless you so much. Amen. Tũrorete gũthomerwo theology na tondũ the booklet iria twĩnacio ti nyingĩ, our ushers kaingĩ nĩ kũmwĩhoya mũheane mathogothanio maya waheo uscan noguo mangĩtwo na Gĩkũyũ ti diagram, na nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarana hamwe. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ ngwenda welcome mũtungatĩri ũmwe tu, ngwenda oke na nĩgetha auge kaũndũ arenda kuga. Pastor Mercy nĩ makoretwo magĩtungata hamwe na Kate, na koguo kwa ihinda rĩrĩ nĩ ngwenda ũke Reho ni Pastor Gerald. Thank you. God bless you so much. Na gwĩke maũndũ mega. Thank you. My Archbishop Daktari JJ na my bishop Mwangiza Kayo na Karaje Mariothe na kanitha wa Mwathani arogocwo. Mwathani agocwo. Uscan tuna thimũ kanua gakirĩte tukaindre. Use your phone to scan na nĩ kũrathimwo. Njĩtagwo mũtungatĩri Mercy na thomaga Christian Fellowship Church rũhonge rwa Kahawa West rungu rwa mũthikabu mũnene wa Archbishop JJ, na ndĩ mũkenu mahinda-inĩ maya nĩ tondũ wa Ngai na gũkorwo twĩ muoyo na kanjĩhokera gĩkundi gĩkĩ gĩa Praise Team me hamwe na mũthikabu wakwa, na nĩ thengiũ mũno na Kate agĩũka na akĩingĩra thĩinĩ wa gĩkundi gitũ gĩa Praise Team na tũkoretwo tũgĩthiĩ wega. Kate maũndũ make nĩ maingĩ mega, nĩ mũndũ mwega na nĩ mũndũ ũrainagĩra Ngai. O mũndũ haha angĩrũaga nĩ maũndũ ma Kate no amagane, na ithuĩ ta Priesthood Fellowship kũrĩa Kahawa West kana thĩinĩ wa Praise Team ciothe citũ kũrĩa guothe cirĩ nĩ tũgũthĩtwo igũtha nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ ũmwe witũ. Catherine kuma rĩrĩa acokire kanitha-inĩ nĩ okire na tũkĩaranĩria nake na maũndũ make mothe twakorwo tũkĩaria, na agĩcoka kanitha-inĩ na kĩanjia gũtungata Ngai, na tanahurũka Monday nĩ okaga ofici-inĩ yakwa nĩgetha twaranĩrie tũmaũndũ twĩrĩ tũtatũ, na Ngai nĩ aronire wega amũhurũkie. Sunday okĩte nĩgetha ahurũke Monday thĩinĩ wa Praise Team witũ kũrĩa rũhonge rwa Kahawa West. Mũthenya ũcio nĩ arĩirie andũ aingĩ mũno, nĩ arĩ na kwaria kũingĩ mũno na nĩ atwĩraga maũndũ maingĩ. No gũkũti kaũndũ kamwe arĩirie one of our ministers, tondũ nĩ twakoretwo na revival hau mbere na thikũ ithatũ na nĩ atungatire na hinya mũingĩ. Na Kate nĩ augire akĩra one of our minister wĩtagwo Tony akĩmwĩra, Tony nĩ ndĩronire no ũine na nĩ ũrainire wega mũno thĩinĩ wa revival, no ũndũ ũrĩa ndĩrahoya Ngai nĩ andeithie ndatua kũina ndĩinaga Ngai andware handũ haraihu mũno igũrũ gũtarĩ mũndũ ũgahota kũnginyĩra thĩinĩ wa ũini wakwa. And we didn't know ũrĩa Kate augaga, tondũ Sunday yo gwitũ tũnyua Sai Praise Team na he handũ ningĩ atwĩrire nĩ aririe mũno akiuga, basi tũnyitithanie mũno Praise Team, tũtũre na wendo na tũkage tene mũno kanitha-inĩ. Kate ararĩ mũrata mwega thĩinĩ wa Praise Team. Gabu I think andũ no mone kahiga gaka getagwo Gabu no one of our Praise Team tukaga na kũnginya ũtukũ twĩnaga ũtukũ na nĩ twĩnaga na Gabriela na Gabriel twana tũtwoke twere
Ngai arotuturia na kiria kiti arari na kio ciana icio nacio cirogaya thiini wa praise team itu Ngai arotugaithia kiheo kiria kirari na kiti tondu kiti ni mundu mwega uria ingimwira tu ya Kristiano ugitungatira Ngai biũ tondu ndũĩ rũcio rwaku na ndũĩ nĩ atia koguo tũngiuga Ngai arohurukia kiti wega Ngai aromuhe arotura hamwe nake na ngoro-inĩ citũ tutikariganĩrwo nĩ kiti tondu kiti arĩ mũndũ mwega so Ngai tũrathime na twĩke wega na ingĩhoya thĩinĩ wa praise team-inĩ itũ tũnyitane wega all the praise teams ta Sunday nĩtũgathiĩ one of our branches kwĩ our Bishop Mwangi nĩguo tũracemania praise team tũrĩ ithuothe na Kate was very excited gũthiĩ rita rĩa mbere kwa our Bishop Mwangi as praise team nĩguo twĩna worship experience but Ngai witũ nĩ mwega Ngai witũ tũrathime family ya Niko Ngai amũrũgamie na ameke wega. Thank you. Amen. Thank you. No nginya ingĩarekarie nĩwe mũtumia wakwa getha ndĩkĩone gwa kũinũka akĩheana tribute neka matangatho Ngai arokũrathima mũno makĩria. Thank you. I know ndiroĩ ũrata wao nĩ mũnene ũguo with my family. Kana karĩa gaitũ kanini nĩ gatũthumbũrĩte mũno mũthenya wa ira tondũ Kero Kate rĩu nĩ arathire kwa Ngai nerĩtwo around Thursday ira nĩ aratwĩrire Kate tarĩ arathiĩ kwa Ngai tondũ nĩ amuonire kanitha-inĩ Sunday on screen meciria make marekondire Kate arĩ okuo kĩna mĩaka ĩigana 6 gabu ĩyo nĩ nene mũtungatĩri tũgĩkĩo kaũndũ na maguta ma upasta Ngai athiĩ na mbere gũtũmĩrĩria na athiĩ na mbere gũtũhe hinya kwa ihinda rĩrĩ ngwenda tũthomerwo theology na nĩtũkũrathimwo ũrĩa ũratũthomera theology kindly tĩkĩra gũkuhĩrĩria na nĩgetha ũtũthomere theology na tutabarikiwa. Ndĩrauga ũguo tondũ tũtihetwo rĩtwa no nĩ njũĩ nĩ kũharĩrĩirio no ũrathoma theology. Pastor Mufea. Okay. Nena tiga maũndũ haya tini nyuma thome no nĩ gũthoma handũ-inĩ ha mũndũ ũrĩa ũgĩbatiĩ gũthoma. Haya nĩtagwo rwano rwa Mwendwa Nĩirĩ Catherine Nduta Kĩnyanjui. Gũciarwo Mwendwa Nĩirĩ Catherine Nduta Kĩnyanjui aciarirwo itũũra-inĩ rĩa Ng'araria Kĩrari Murang'a County mweri 27/5/1991. Nĩ aciari ake mũtigaire John Kĩnyanjui Wainaina na Jane Mũkami Kĩnyanjui. Maciaranĩirwo na mũtigaire Anthony Gũcu, Philomena Wambui, Joseph Wainaina, Rosalina Waithera na Stephen Wanyoike. Cukuru Mwendwa Nĩirĩ Catherine Nduta nĩ aingĩrire cukuru wa ECD Center Ng'araria Nursery School mwaka-inĩ wa 1996. Nĩ acokire akĩingĩra cukuru wa Ng'araria Primary mwaka-inĩ wa 1997 nginya 2003. Thutha ũcio nĩ acokire agĩthiĩ agĩthamĩra cukuru-inĩ wa St. Christine Academy kũrĩa ekire kĩrathi gĩa 8. Nĩ acokire akĩingĩra Gĩtũ Secondary mwaka-inĩ wa 2005 nginya mwaka-inĩ wa 2007. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 2008 nĩ aingĩrire cukuru wa Ng'araria Mixed Secondary kũrĩa ekire kĩgeranio gĩa KCSE. Arĩkia form 4 nĩ aingĩrire Thika Technical College mwaka-inĩ wa 2011 na agĩthoma mĩaka 2. Wĩra arĩkia college nĩ ambĩrĩirie gũtungata na wĩini wake makanitha-inĩ ta Neno Evangelism, Jesus Winner Ministry, CCA Dadora na Priesthood Fellowship kũrĩa arakoretwo agĩtungata nginya kũhurũka gwake. Kĩhiko Mwendwa Nĩirĩ Catherine Nduta Kĩnyanjui
nimendania na mwana wake Nicholas Mwangi wa Gamwa mwaka-inĩ wa 2016 na magĩkwo hiki mũtheru kanitha-inĩ wa Priesthood Fellowship Church Kahawa West. Nĩ matanahĩirwo na ciana igĩrĩ nĩcio Gabriela Agnes Mukami Mwangi na Gabriel Asha Karanja Mwangi. Ciana ciingĩ hakuhĩ ũrenda thoma ndona nĩ igĩrĩ marĩtwo maingĩha sawa. Mwendwa nĩ irĩ ndwari mwendwa nĩ Kathy Nduta atũrĩte na ũgima mwega wa mwĩrĩ nginya mwaka-inĩ wa 2018 rĩrĩa ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ. Nĩ arakoretwo akĩrigitwo mathibitarĩ-inĩ ngũrani ta mwendwa nĩ no hatukanu ũguo. Mwendwa nĩ irĩ aratũrĩte na ũgima mwega wa mwĩrĩ nginya mwaka-inĩ wa 2018 rĩrĩa ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ. Nĩ arakoretwo akĩrigitwo mathibitarĩ-inĩ ngũrani ta Kijabe Hospital, Mathari Hospital na German Medical Center. Kũhurũka kũrĩ mweri ĩmwe wetandatũ 2026 toro nĩ agire na conversion na thutha wa ihinda inini nĩ aiguire na agĩteithĩrĩrio nĩ mũthuri wake kũharĩria mwana, akĩhoya agĩcoka akĩambĩrĩria kũigua nĩ araigua ruo. Hau nĩho mũthuri wake oire ikinya na gwetha ambulance na thutha wa ihinda inini magĩkinya nĩ akoretwo ahurũkĩtio nĩ Mwathani. Rĩu acio mokaga maĩtĩtwo nĩ mũthuri wake magĩkinya akorire ahurũkĩtio nĩ Mwathani. Ahurũke na ũkũrũ wa mĩaka 35 nĩ atiga mũthuri wake na ciana ciao igĩrĩ. Tukiuge atĩa nĩ Mwathani waheanire na nowe wacokera rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Ameni. Ngari KBY 902Y barabara nĩ hingĩte bara, ũguo ĩtĩkĩrai wene ngari wathiĩ ahingũre. Bwana asifiwe. Hapa rĩtwa njĩtagwo Ann Kiboro, nĩngũthoma eulogy na Gĩthũngũ. Eulogy for the late Catherine Nduta Kinyanjui. Birth. The late Catherine Nduta Kinyanjui was born on 27th May 1991 by her parents John Kinyanjui Wainaina and Jane Mukami Kinyanjui in Gararia sublocation, Kirari village, Murang'a County. She was sister to Anthony Guchu, Philomena Wamboi, Joseph Wainaina, Rosalina Waithera, and Stephen Wanyuike School. The late Catherine Nduta, who attended ECD Center, Gararia Nursery School in 1996. She joined Gararia Primary School in 1997 and continued until 2003. Later, she attended St. Christine Academy for Class 8 KCPE exams. She joined Gititu Secondary School in 2005 and continued until 2007. In 2008, she enrolled at Ngararia Mixed Secondary School to prepare for the KCSE exams. After completing Form 4, she studied at Thika Technical College in 2011 and completed her courses work. After finishing college, she began her journey as a praise and worship leader at Neno Evangelism Church, then moved to Jesus Winners Ministry, followed by CCI Church Dandora, and ultimately she was serving at Priesthood Fellowship Church until her passing. Marriage. The late Catherine Nduta Kinyanjui shared a beautiful and loving journey with Nicholas Mwangi Wangamwa. Their relationship blossomed into a deep and lasting bond, culminating in a holy matrimony ceremony at Priesthood Fellowship Church in Kahawa West in 2016. Together they built a loving family and were blessed with 2 children, Gabriela Agnes Mukami Mwangi and Gabriel Asha Karanja Mwangi, who remain a testament to their love and legacy. Sickness or stroke demise. The late Catherine enjoyed good health for most of her life until 2018, where she began experiencing health challenges. Over the years, she sought medical care and treatment
from several healthcare facilities, including Kijabe Hospital, Mathari Hospital, and the German Medical Center. On the morning of 1st June 2026, while asleep, she suffered a conversion. After a short period, she regained consciousness and with the assistance of her husband, helped prepare their child for school. A little later, she began complaining of severe pain once again. Concerned about her condition, her husband immediately called for an ambulance. When the ambulance arrived, the medical team assessed her condition and tragically confirmed that she had passed away. Catherine's sudden departure has left a profound void in the lives of her family, friends, and all who knew and loved her. She will be remembered with deep affection and cherished for the impact she made in the lives of those around her. May her soul rest in eternal peace. She passed on at the age of 35 years. She is survived by her husband and 2 kids. The Lord gave Catherine Duta Kinyanjui, and the Lord has taken away. May his name be glorified. Everyone say amen. 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 Thank you. God bless you so much. Tumuhurire ruhero wega. Thank you. Nĩtondũ wa gwĩtĩkĩra gũkindĩria na gũtwarana hamwe na ithuĩ. Narĩo ihinda nĩ rĩakinya rĩrĩa ngwenda ũrũgame na magũrũ na nĩgetha ũndeithie kũrehe ndungata ya Ngai, our Bishop Mwangi Zakayo, na nĩgetha atũtwarithie hau hangĩ. So let us put our heads together. Tukiamũkĩra ndungata ya Ngai tũrũgamĩte, na ũndũ ũcio nĩ wa kĩrathimo. In Jesus' name. Amen. Tuhurire Pastor Charles ruhero wega. Talora utungi wako leo nyige. Naomba tukapigie Bwana Yesu makofi mazuri kwa hivyo leo ndio moyo wako wote. Ushoke ugeithie somo riganĩtie umwire it is well. Mwarĩrie tu mwire it is well. Mwarĩrie na gĩkũyũ mwire Ngai ekĩte kwenda gwake na ndoragia ũkĩũria nĩ mũndũ. Naona ndarakwarĩria ũmenye mũndũ ũcio ndaramenya twĩku mwire Ngai ekĩte kwenda gwake na ndoragia ũkĩũria nĩ mũndũ. Umĩrĩria nĩ mũbango wa Ngai. Thank you. You may get seated kwa dakika tu chache zile ambazo nitaweza kusimama mahali hapa. Your Eminence Archbishop JJ Gitahi, uria niwe mũrũgamĩrĩri mũnene wa kanitha ciothe cia priesthood, maaskofu wote ambao tuko na wao siku ya leo wakiongozwa na Askofu Simon Jehia na vikafu yake, the team of clergy kuma kwa reverend pastors, evangelists na agathĩ ciothe, gĩkundi gitũ kĩa Deborahs na Gideons na kanitha wothe wa priesthood na andũ a family. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Huyo komete ndangĩaria no wewe na kanitha gaku amen. Bwana asifiwe. Ndoka kũrũgama nĩgetha ndehe rambirambi cia macakaya kuri family ya Catherine magĩtio mũthuri wake Nicholas na aciari na arĩa maciaranĩirwo. Kwa marĩtwa njĩtagwo Bishop Mwangi Zakayo na nĩ tondũ wa ofici ya Bishop
ndahoera family Ngai aromahe kumiriria hamwe na kanitha tondu undu uyu wikitwo ni Ngai nduri kiuria na nduri handu ungituika wa gucokia bill. Ngai ekaga urionaga ni kwagiriire atuko maciara tunengerire Catherine no tumwire ni wega ni tondu mundu wothe urarugama haha miaka minini kana mingi iria Catherine arakorwo hamwe na ithuĩ mũhuro ũyũ wa riũa no tuge nĩ ndungata tungatĩte na ikĩro nyingĩ tondũ kuma o nini nĩ wake nĩ twaigua tungata wake na no kĩo gĩtũmĩte nginya ũrona ithuĩ ahutie ngoro citũ twĩ ta kanitha nĩgetha tũke na tuge Mwathani arohurũkia Catherine handũ hega kuma twĩ-inĩ. Ngai ameni. Ndeto cia mũtumia ũyũ wa Nicholas ngũthikagĩrĩria andũ othe makĩaria na ngaigua makĩheana rũgano rwake o ũrĩa nahutia andũ na ũrĩa andũ mamenyanĩte no ngerere njuge marigĩrĩrio make nĩ araiguaga ena thirĩ mũingĩ na Ngai na nĩ arageragia mũno gũtigĩrĩra atĩ hatirĩ ithenya makorania na Ngai. You may not understand what I'm saying, but nĩngũcokera rĩngĩ marigĩrĩrio ma matukũ make kuma nginya Pristim harĩa aria kanitha harĩa waria harĩa mama akũrũgamĩte marigĩrĩria make nĩ arerutanagĩria mũno na nĩkĩo kũigua ciĩranĩro ciake irarĩ ũrĩa gũtungata Ngai makĩria. And today together with my father tutanoka nĩ tũkũmwarĩte metha-inĩ tũkũmwarĩte tũgerie kũmũstudy kai mũndũ amenyaga agĩthiĩ kai mũndũ akoragwo aharĩrĩkĩte meciria-inĩ make. Ikiuga nĩ ndĩmũĩ mĩaka mĩingĩ no henanirie no ta Friday ithatũ na mũthuri wake nĩ mũira Nicholas nĩ akorirwo ũkĩrĩte rũcinĩ rũmwe rwa tene mũno akĩingĩra ngari agĩũka huduma kamũtĩ-inĩ na ndamũkora arĩ kĩtĩ-inĩ kĩa mbere na arĩa moĩ kũu nĩ gũkinyagwo tene mũno koguo nĩ kuga 10 arĩ bara kana 11. Gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmĩte oke ngĩaria o hanini tondũ ndĩrakĩhunjia nĩ tondũ nĩ akoretwo athĩnĩkĩtio ũrĩa angĩcoka kĩgongona-inĩ na mwaki mũnene na mũndũ wa mbere gwetha ethire baba agĩtigĩra nĩ athiĩ maikara thĩ akĩmwĩra ũrĩa araigua tungata angĩenda kũũcokerera na hinya na akĩgweta mathĩna marĩa mothe akoretwo agereire ihinda-inĩ rĩrĩa atakoretwo ũtungata-inĩ tondũ hĩndĩ mũndũ akinyaga ũkaigua kĩrĩma nĩ kĩambatire mũno na nĩho baba ahũrĩire thimũ akĩnjĩra ndĩna mũirĩtu wakwa kwenda gũgũtũmĩra my daughter ũthiĩ ũikare thĩ nake ũmũthikĩrĩrie na ũigue ndeto icio aranjĩra mũhoe nake atatũngana nake kĩndarĩria kĩnjĩra mĩambato na mĩikũrũko maũndũ marĩa makoraga andũ akĩaria naniĩ and she was so emotional na gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe ngĩtiga nĩ twaiguithanĩria nake atĩ egũcoka ũtungata-inĩ na gũtirĩ kĩhingo kĩngĩ gĩkarũgama mbere yake na no njuge mũndũ ũyũ gũtirĩ kĩhingo kĩngĩrũgama mbere yake. Kĩrĩa gĩatũma njuge gũtirĩ kĩhingo kĩngĩrũgama mbere yake video ĩrĩa tũraciaga yarĩ ya Sunday and she ministered to many hearts. He handũ aramakirie mũno tondũ kĩgongona-inĩ igũrũ onaga andũ ta tamataraina agaikũrũka ndiĩ kana mũndũ nĩ akaũndũ kau aiguaga tangĩũkĩria andũ othe na nĩkĩo gĩatũma wĩigua andũ othe marauga ũrĩa arahanaga na ũrĩa araugaga na rĩrĩa twarithia nake twatwarithia ndeto cia mũthĩnjĩri na mũcirika twaria nake acayagĩra bamĩrĩ yake yothe nĩ aheire maũndũ maingĩ nokĩte ũguo na kwarĩ rũcinĩ rwa tene ndahoya Ngai ũrĩa ũheanaga thũmbĩ ya muoyo ndakanaime Catherine ndĩ handũ kũigua ta ngĩũria baba Archbishop no nĩakĩhunjĩtie mĩaka mĩingĩ handĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 40:6 ũrakũmũria kana hau nĩ tũbatiĩ kũhunjagia thĩinĩ wakwa nĩ ngũiguĩte ta ingĩmũria kĩũria kĩu ngacoka ndona ndamwĩhũgũkĩra ndamũria kana nĩ habatarĩ kũhunjia
ekujira gutiri kago kigo kimwe kya Biblia kibataye kwehererwo. Maandiko marauga atiriri, Isaya 40:6, ati kuri na mugambo wa mundu urakayuruka ukoiga atiri, no nyite kigo gukayuruka anirira ndumiriri na ni ngoria atiriri, ni ndumiriri iriku ino ngwanirira. Gathira mbere kauga anirira ati andu othe matariĩ ota nyeki. Kigo gĩkauga atĩa, nyeki yumaga na mahũa magaitĩka rĩrĩa Mwathani atũma rũhuho. Koguo nĩgetha nyeki yume kwĩ rũhuho rũtũmagwo nĩ Ngai. And I'm here to stand and say, Ngai nĩwe watũmire nyeki ĩmere, o we nowe ũtũmaga ĩtũre na ũgunyu, tondũ nĩwe ũmerekagĩrĩria ime rĩa rũcinĩ. Na we nowe ũmenyaga rita rĩrĩa ĩbataire kuma, na nĩkĩo gĩtũmaga atũme rũhuho nĩgetha rũmĩũmbũre. No kwanĩrĩra nyũgamĩte haha atĩrĩrĩ, ona ngorwo rũhuho nĩ rũgatũmwo rwaku rũtikanatũmwo na ihenya. Nĩ kwanĩrĩra rĩngĩ, rũhuho rwaku rũrĩa rwĩtagwo gĩkuũ, rũrĩa rũkaga gũtunya mũndũ ũtũũro, rũrĩa rũtũmaga mũirĩtu ta ũyũ wĩna ũtungata mũnene na ũkoretwo na ciana na arĩ na full of life, rũhuho rũu rũtikanatũmwo. Na tondũ ndarugama haha nĩgetha oheanĩra mbirabi ciakwa, ndona kana gatigwo haha kauga nĩ kũina karĩa gaciarĩtwo nĩ maci, mĩaka ĩrĩa mũtumia ũyũ thĩinĩ wake atanaikara ĩrogagĩrwo ciana ciake, nake mũthuri wake oiga thirĩ ũrĩa mararĩ naguo wa kĩgongona wa gũtungata, na thĩinĩ wake uga nĩ mararĩ na ciĩranĩro, ndoiga Ngai aromũhe ũgima wa mwĩrĩ akĩhingia ciĩranĩro icio. Ndauga ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ngoma ĩrĩa ĩtagwo mũrimũ gũthĩnia mũndũ ĩkamũtwara Kijabe, ĩkamũtwara Jamani Medical, thĩinĩ wa nyũmba ya gwake ngoma ĩyo nĩngamĩambũra. Gũtirĩ mũndũ wa thakame ya kamĩrĩ ũngĩgũcoka thibitarĩ. Mũthuri ũyũ angĩaria no iga indo ciake imĩrĩire hau, no ige nĩathĩnĩtio nĩ mũrimũ ũyũ. Watanacemania na kĩti thikũ ici ararĩ ho, ndũngĩmenya ndoiga atĩa, no ndoiga ngoma ĩno ya gũtunya mĩaka ndĩkanatunye ciana ciake. Ngoma ĩno ya gũtunya mĩaka kũngĩrĩ tũbataire kũregaga, ndoiga ngoma ĩno ndĩkanatunye ciana ciake na ndĩkanatunye mũthuri wake. Ona mũndũ ũngĩ wĩtanĩtio nao tũiga ithuĩ twĩtakanĩra wa priesthood, gĩkuũ gĩkĩ nĩgĩatũtura mũno, no ta kanitha nĩtwaregana na gĩkuũ, a premature death kĩrĩa gĩtunyaga mũndũ ũtũũro. Mwathani arogocwo. Ndauga rũhuho rwa ũũru rũrĩa rũrĩ haha gĩkuũ rũtikanagũkinyĩre. Akorwo tũrĩcemanagia reke tũcemanagie mothoni, mohiki, maordination na magongona mangĩ ma graduation, no we ndũgakue. Ĩro cio mũriganĩtie ndũgakue na ihenya we. Mwarĩrie mwĩra we ndũgakue, we tũũra muoyo we. Rwĩmbo rwainwo haha nĩ makazini marũgama moiga atĩ no ta hema, rĩu niĩ ndoiga hema rĩu ĩyo nao nĩtwamĩkanja, icio hema cia macakaya nĩtwacikanja. Ruo rũrĩa ndĩnaruo nĩ rwa atĩ nĩarokire ũtungata-inĩ. Ndĩrageragia gũkiria baba kũmwĩra gĩtũmi kĩa thiĩti gũthiĩ, na ngamwĩra nĩtwĩtĩkire atĩrĩrĩ arokĩte acoke ũtungata-inĩ athiĩ mũtungati, na akome mũtungati, no gũtirĩ ũngĩ ũgũkoma. Ndahoya Ngai wa igũrũ, Mwathani ũhoro ũyũ tũtikũwĩka rĩngĩ. Aca macaka nĩ ndarega thĩinĩ wa kanitha wothe wa priesthood, thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno ya Kate, ona kundi nginya gũkũ tũkĩte mũkũrwa-inĩ, tũiga mbĩrĩra ĩno ndĩgete ingĩ. Kwĩ maroho metanaga takiria mbĩrĩra ĩno, tũiga rĩu ũyũ nĩtwetĩkĩra thiĩ, tondũ gũthiĩ nĩathiĩte, no gũtirĩ ũngĩ ũgũthiĩ. Ndarũgama ndoiga gũtirĩ ũngĩ ũgũthiĩ. Oya guoko na igũrũ uga nĩngũtũũra muoyo. Wagĩthiĩ kũ ũtarahĩte mawĩko ma Ngai? Wathiĩ kũ tũthomithĩtie ciana ikahinga? Wathiĩ kũ takirĩ tũgaikara maica mega?
Dakania bereno. Sekibiga kuroho. Nini wali toya Yesu. Oya kuokora iguru mwathani rekendo amage no turo muraya. Bakugikora gatete kao. Kuri mundu uragio ni mwini. Wina daimono ya muri werekeje kumunina. Ndakataja. Nini wali toya Yesu. Ndakataja muri mosho rugakunini. Bakwali guchathikano. Nini wali toya kaide, kaibulio, na kaiho homugiru. Amen. Amen. Nenda kana jone ko mamuno reke kai batiki sihora gudi ni hala ikari naciona. Tatira tiriri. Riu kiheo gikiri. Yathi atia ri. We ndugathie na ihenya we. Amina. Ro cio ngi we ndukagerie guthie we. Andu arĩa mũndũ ũcio mũriganĩtie nake mwĩre we ndũkagerie gũthiĩ. No mwĩre ndagũkania ndũgathiĩ we. Andu arĩa meheneria ĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie nĩ ndagũkania ndũgathiĩ na ihenya. Mwage tia thĩ no ikaragwo nũ. Iyo mambo ndĩrekataa iyo wewe. Dakaja nikugioke. Sawa wewe unaenda wapi? Hiyo mambo tumekataa. Ndio wali ndio ya Yesu. Banyita ile ici ndikarakare. Nita ciothe. Ndio wali ndio ya Yesu. Mwathani arogocwo. Ndakira Jesu obiso mwagiza kayo. Ndukandwire na marakana no kuhiukirwo na atikire thina. Atotirie ndirahunjia. Ouais. Kiro kiruo ta mathiko. Uthuri ucio ageria kwaria agwethaga nginya ciugo iria ciothe angikira he mutumia wake. Raicirie tondu wa kuona cia kumwira ni kwendete ni gukena hwaini ndagukora na makarakira kamwiguthia kamwira thiri uria wandigana naguo no nginya ndehe. Ndio tugutiga thiri ithui. Amina. Nginya ciaria itu maro ikara muno. Nawe ũgĩthũkũma gĩcia kũrĩa na kũnyua na cia gũikara wega. Ũhoro wa ndawa nĩ ndarega. Nimesema kama askofu wewe ndũgũthũkũmĩra ndawa we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu. Amina. Ndakwĩra nĩ mũrũgamĩrĩri thĩinĩ wa kanitha wa Priesthood Unity office-inĩ ya Bishop na niĩ timie mũnene thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ ndĩ baba ũrĩa wanyonirie kũrũgamaga na kwaragia na nĩ njũĩ ndangĩaga ciugo ciake cigana ũna ekwenda kwaria. Na thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njũĩ ngoro-inĩ yake nĩ araigua nĩ atete kĩndũ tondũ wa gĩkeno kĩrĩa kĩronekanĩte kuma kĩndĩ acoka kĩgongona-inĩ. Na nowe ngwenda nĩ kũmũhe kanya oke haha arehe rambirambi ciake cia macakaya. Na tondũ niĩ nĩ ndakaraga nĩ ngoma mũno nowe ũgũcoka arũgamie mũthĩnjĩri ũrĩa ũgũtũhe kiugo. Niĩ ndĩcoka haha o gũka kũhoera bamĩrĩ nĩgetha ndige ndakũma ngoma ciothe iria ciĩtagwo mbĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nahoera bamĩrĩ nĩgetha maũndũ macio mangĩ nĩmo ndĩruta. Niĩ ngaĩirwo wĩra ũcio wa gũtigĩrĩra atĩ Kate nĩ akoma thayũ na ngoma ciake itikanacokerere ciana kana andũ ao. Ũguo nĩguo ndĩtĩtwo njĩke. No gwagĩtĩo kĩnene kwenda ũrũgame na magũrũ maku. Ngwenda ũrũgame harĩa hothe ũrĩ. Naomba tu kwa heshima kama umesimama kila mmoja asimame. Kama uko na miguu mbili naomba ukasimame. As we welcome Your Eminence Archbishop JJ Gitahi, our papa. Kwa makofi mazuri. Can you celebrate our father? Papa. Karibu sana. Thank you, God bless you, my Lord Bishop. Itikira higo ikarathi. Nĩgetha ndĩmwarĩrie ihinda rĩnini. Mũrega inyuothe andũ a mũkũrũ-inĩ mũtikĩngĩthiĩ na guoko ũguo kĩndĩ mũgĩthiĩ na kuo wega biũ. Kanitha ndibora simwĩtharama no mwĩhokete Ngai. Praise team tũrĩ hamwe no mwĩhokete Ngai. Njukue na atungatĩri imwe sawa no mwĩhokete Ngai. Thank you mũno. Niĩ kũhũthĩra ciugo nini nĩgetha ndehe Bishop ũrĩa ũgũtũtwarithia hau hangĩ. Ngwenda kuga ndĩna ngatho nyingĩ mũno harĩ andũ itũũra rĩrĩ na andũ arĩa maumire Nairobi na andũ a kanitha ikundi ciothe gũka mũthenya wa wĩra ta wa mũthenya wa Tuesday tũkaga gũkorwo wĩra tũgoka kumagaria mũirĩtu ũyũ ũgwĩtwo Kate. Nĩngwenda kuga thank you all of you elders
ana marogamire haha akanitha wa priesthood na monania wira mararutire hamwe na Madam Archbishop kuhaririria igogona riri no jende kuga I'm so grateful todo I was not thinking correctly. I didn't know how things would be done. No negenete todo morumo mekikite kwa wega itani hado jigirirwo murigo na ngegode mukeni muno ninyi. Everything is good, everything is excellent, and I thank God for what you have done. May God bless you all. Negwera praise team ngaya mumenyerere ogwo muri na nigwenda ogwiko kaundu kamwe kanini na inywe no nyere mukire na maguru manyu mukiginya haha ketiare praise team all the branches that are here ukai tu ukai todo my Lord Bishop, His Grace Mwangi Zakayo ni ajeta ginye okauduko kanini wirore ahe niwe mu bishop wito anawe we official bishop kanitha wito wothe na murigo yo ciande-ini ciake ihinda-ini tariri. My Lord Bishop gitumigia gwita airetu aya na kiaya kana thuri na atumia ni tondu kuhindi kuhitukaga roho ukuithanagia andu maundu maguo na roho ta wage kuwa hura hundi handu ni wonaga ta wagocwo muno tondu kuma riria Kate ahurukire Monday icio ni thiko hakuhi kenda tugwetaga gikuo giki daimono oyo no yende guku iragocwo na yona yahutia priest team ni maikuinaina muno na ni joy priest team ara marari close nake muno re headquarter na ore mahuritwo ni murimu ni gikuo kiu. I have been praying for them since that day. Tondoreta thire mochare Kate aruto nyumba areho ndakorire tare kundu kwina barana muno. Almost every priest team member, every Deborah who was there ni maithori tumariho na ningakena muno ni ati nyuothe haha murugamite umuthi ni mugwitikira kurekereria Kate na mumugire horo na rwendo na maithori na mumuhereke athie nigetha athie ahuruke na ndagete mundu uria marari ndugu muno haha na ndagete mundu marainaga nake muno haha gikundi giki tone gia kanitha ugu murugamite ni kanitha wothe tondu inyu migambo yanyu niyo yonagwo mitandao-ini na makanitha-ini mongi mothe maitu ngoda tiriri twetikire Kate athie ndirauga ciugo icio na thina muingi tondu ni ngoretwo na ruo rwa gikuo giki muno. It has really affected me and niguigua gataitagwo kamathikono Bishop na Jerry Sunday no nginya tuke and also mama alikuwa ameamurisha lazima niwe nikuja hapa but maybe roho wa Ngai akwenda kade mwaririe ciugo ici thii muregere kigogona-ini na thii mukani roho yo wana ni mwe ni ndigukorwo kundira gathabari hanini but ni ngumuhoya wiki no mwarikie kuhuruka ni ndo amathiko maya rucio muhorere uguo but I want to pray with you on Friday. Kindly, I want to book an appointment for you afresh. Kore His Grace Bishop Mwangi Zakayo mugathie kigogona-ini kiu gia kamuti-ini atanajia huduma ingi o yothe mukorwo kuari inyui kwanza mugekireko na muhoere kigogona-ini kiu na munyite igogona ciothe cia kanitha uyu haria iri mahoya-ini manyu na kemo bishop ni kumuhoya agetikira kuoya mugate na we divei utaburukie moko maku une ciana ici irianire maithori mao manino ni mitheo na kiha kiu mau mundu acoke wira na gutire wao kuona marugo mau ringi. Koguo book for yourselves on Friday. If this is too soon, Bishop can give us another Friday.
but tenda muthenya ucio wa huduma to ni njui. Yes, Daddy. Yeah? Can we do it on Sunday kwa sababu tuko na wao wote Sunday. Sunday tuko na afternoon yao wote. Oh, tuifanye saa hiyo. Yes. Sunday. Wakimaliza ile mambo ambayo tutafanya Sunday, we'll do it. Aya, basi kwa Mary mtaleta watu wote wa Preston. Makanisa yote inakuja huko. Okay, yote Oh, thank you very much. Asanteni sana. Thank you Bishop. Oh, that's very good. Gai nira gitotwarithia wega. Nikukuhoya ukahaka ukaheshe na ici mugate na mahe mwiri wa Kristo na ucoke umarathime na mahe ma baraka. Mehererwo ni uhoro uyu wa kieha giki. Tondu atumia ona ndumonagwo mehinya marikaga na thiini kiasi. When I look at this most beautiful girls up Preston Shito, how they look even today on amodira mamenya, it is so dull, but I promise you Ngai witũ no kumuhonia ngoro icio niguo oya imoko manyu iguru murorete haria kiti ari na mumwire na mwamuhora mwire ni twakuhora kiti mwathani ekire ni akuhe kihuruko thio tore utoro cio mwega ni tukonana mwathani atukinyaniria ugai amen choka itini cianyu Niguo Diboras nijo ikihakira mukuretwo nakyo my sister, my friend Eunice, where are you? Are you here? Eunice wa Dibora. Oh yeah, you we thutha wakwa. Okay. I want to thank you. Gatagati-ini gatumia ya othe. Tondu wamenyire Kate wetwo na wakorora kuhana. You did very good. You alerted almost everybody. Na gondo uria munene ni ati andu arothe mamenyire ni kwagia kiundu kiu gutinoro motokire. Yani reception ni ta undu waharirikite ngoro-ini cia andu. Na kwa hivyo Eunice ni ngoe mutumia mpole na ngoro huthu na akieha. Urekererie Kate na urata wanyu nake na kiugia tumire muthuri wake agwite Ngai atume utore mutumia mukenu na ndukana fatare undu Ngai akoime mundu. God bless you. Dibora siruka mai inyuothe ninyonete macakaya maria mukoretwo mugithio hwaini kanitha-ini na ira murathi candlelighting na mwacoka mihuko yanyu mwaruta mbeca cia guthikana. I have seen you giving na ngakenera Ngai ati kanitha witu ni ukinyite hau handu gutungataga matari atitike. You have shown your heart, your togetherness and fellowship. I really appreciate wira ucio murarutire. Itikerage na inyu hau mwego kwanyu iguru murorire ha hekiti tondu inyu mwe matha cia mwe he kindu kiranegena ni kindu kiriku kiu rora ni kindu kiu tondu andu aria matanjui no meciria ni ngambaga uguo kemamenye tini na utahuthira kumauga ni tumuonire no ni agithauti araruta riu ngwendaga Diboras tondu mwi mothers amwe ni arika ria muiritu uyu na amwe muri manyina make itikira kuhora mwana ucio wanyu ninyu atumia just to wave Kate mwire icigo ici Kate ntu yakenu ni utungata uria wana tutungata na tondu mwathani nionete ukahuruke thina wega ni tugagukora na ni twakuhora wigire na kihuruko na ndukahingiririo handu utonye ukeni-ini wa kumio ona aria thingu o nginya mwathani akahingia irikaniro citu. Amen. Thank you Deborah, you may be seated. Akorwo wi Gideon kana wi elder wa kanitha wa priesthood, you an elder, please stand up. Our elders ona na matari ordained elders no ni Gideons o hau muri inyuothe athuri roria imoko manyu na haho na inyue athuri matuga maundu maingi muge ore mwe mwathani arokwe kihuruko. Goodbye. Thank you. Nitakanitha nitugira Kate uhoro na nigwenda still gucoka hari senator
nä å ndå å rä a kuwa må rigo må nene wa Kate tondå Kate rä rä a aumire na gå kå thä ka nä getha ake join kanitha wa priesthood he må nene witå å koragwo ya ndimini wa kanitha nä ahotire kå njä ra å horo wa må irä tu å cio na å rä ona akäina I think that was 2015 na tå kä mwenda må no and we received her niä na ndimini na mweni nä twamenyire nginya nä twamwethera nyå mba na kå rä a rä ikaraga inake kanitha we walked a good journey na mwanake agorete nake ugwitwo Niko ona mundu uraina wega nake kanitha-ini twaria mu yuthi mbere cio mu kuru kanitha-ini Niko akiguthukira onake okindu kiu na ithu tuonire kiega twikihea kanitha nake akiguthuka agitamburukia guoko gwake kuri na hinyama akioya Kate na mutumia wake na rĩrĩa mũtuire ũguo makĩngora kanitha-ini tondũ ndĩna maguta marahetwo nĩ Ngai na ngaheo marũa nĩ thirikari na ningĩ tambũrũkia guoko gwakwa kũrĩ na hinya ngĩmatua mũthuri na mũtumia nĩ ngũiguaga nditũhirwo mũthĩ kuona Kate ngĩũka kũmũthika niĩ na nĩ ndamũhithanirie ũhiki na mũthuri wake Niko. I told Bishop I want to do I won't do it ndikũhota gwĩka ũguo. I just want to see her going. I cannot believe mũrutwo nĩ ikarĩte gwakwa ihinda inene ta mwaka kana ĩrĩ hau akiwa na mama na nĩ mũndũ twendete mũno especially myself thimũ iria mũirĩtu arahũragĩra mũthenya nĩ ta ithathatũ ona tũragĩra Niko ngamuria was there any problem why was she on rush Kate anakinyĩte handũ arenda ũndũ wĩkĩrwo hau na gwĩkĩke hĩndĩ ĩyo wamwĩra rĩta ĩyo nĩ ũkuona ũrĩa ũkũmĩrĩhĩra ũtĩkũma atĩ nĩ tũkwaria thutha-inĩ gũtirarĩ kĩndũ ta thutha-inĩ no nĩ nguga atĩrĩrĩ Senator huyu msichana wako pia umemlea umekaa na yeye na nauga wega urehagirwo ciana ona wewe nĩ njũĩ horo ũyũ harĩa ũgũkinyĩtie mũtumia na wanjũkĩrire kĩroko thaa 4 akĩngũthagũtha akĩnjĩra dadi amka na kuamsha ngĩmũria nĩkĩ Kate ndarĩ ho I wondered nĩ ndecirĩ nĩ Kate Paizo ngĩũria kaĩ ngoma ĩyo ĩtindaga ĩkĩenda kuoya Kate ningĩ no ndendaga kũmwĩra korwo nĩ Kate ũtarĩ ho nĩ maheni ũcio ndakuaga ucio ndakuaga madama Kate muno kairitu gakwa ngecira Ngai kuri wa Kate na gicoka ngĩrwo ningĩ nĩ Kate wa Niko. I felt sick for like 30 minutes ndiahotaka gũciria kana atĩa ndambire kũhũrĩra Wambui Shiro Rahabu na mũndũ gwĩtwo Naomi group ĩyo ĩgĩteng'era mũno atotũnganire no KU. It was a dark day and a dull day. Mama, just take it. And now you move on. I need to show the haona na moko maku. And you remember I promised you on Sunday that you live long without sicknesses and diseases. Kwa hivyo mwage msichana wako kwa heri. Pia. Let her go. Chukua tu mkono mwambie tu aende salama. Thank you. Thank you. We are sorry for that. But we had to release her. Niketi no ndimwire muthenya tomo mothe nĩ ngũtũra ndĩwĩciragia na ndĩũroraga na nĩ ngĩririkanaga Niko maũndũ marĩa mothe tũraririe nawe tũrarikanĩire tuonanage na harĩa kũigua ngoro yaku ĩkĩritũha ũgatwarĩria. I told you yesterday tondũ niĩ ndĩ mwana psychologia. Talk about it. Talk about her. Wewe hega story wenda kwaria nginya ũrĩa arwarire na ũrĩa akuire na ũrĩa ahorire. Talk about it. If you don't talk about it, it will take time, a long time to heal. But when you are talking, that is therapy. Speak again and again. Tell the story again and again. That is a procedure. Yeah, therapy. And I wish you the quickest time to heal. For one, I want to advise you. Mashakaya matidiraga. Ona twarikia mathiko no mamambagia machaka makorwo na gathi kwe gathi arĩa horire gathi arĩa tũigire mocarĩ kwĩna gathi arĩa twarĩte ciana gathi ũmũthĩ kũrutwo tũtũ nĩ tũgathi rĩu ũgũthiĩ ũmũthĩ gũkorwo atĩ ndarĩ ho anymore etĩri-inĩ wanjĩrĩrie hau. It will take you another month, another 2 months ũthiĩ ũndũ-inĩ ũngĩ ũthiĩ ciana-inĩ nacio ningĩ ũgũthĩnania nacio na gũcitua njega karthabarĩ kau-rĩ ndũgatweherere twaragerie kanitha. No wana athuri arĩa mehahatire ũtoĩ no ngo mũgeni aya nĩ athuri agima na nĩ athuri amũre. Talk with them, talk to them.
mami witũ mwathani akumio nĩ ndamũhoeire twĩ mocarĩ tiguo ũguo noguo ngũmũhoera ĩtĩkĩrai na ũndũ wa wendo wanyu mũnene kuoya moko mau rĩngĩ mwangeithia na moguo ndahoera moko mau Ngai amarathime inyuĩ mwaciarire mwana ũyũ inyuĩ mwaciarire Niko Ngai aromũhe thayũ na gĩkuũ gĩkĩ gĩtikamũkĩra ironda cia ngoro blood pressure kana ũndũ wothe wa mũrimũ honai ngoro mami witũ honai ngoro na Ngai amũhonie narua nĩ ndakena mũno na kũmuona mwĩna hinya ũguo nĩ ndetĩĩa na inyuĩ mũno Niko just be strong tondũ wa twana tũu na rĩrĩa kuguo ndũrĩ strong ndũgetue just be easy just be weak if the weakness is there tukwa address ici no na tukumĩtwarithia na ngathĩ icio ciothe tũtingĩenda rũmĩrĩrwo nĩ depression kana mĩrirwa na maũndũ maya ũrona thikũ cia rũme maramakio hanini tu makeyũraga we should not think about those things ũyũ nĩ kĩahurũke Ngai ndanamũreka araware na aturwo nĩ handũ kĩti aumire kanitha ũguo igwa my Lord Bishop auga mũthenya ũcio nĩguo ainire mũno na nĩ ũkuona mwana kana kau kama haha nĩ gatũmire njite maithori tondũ arainaga nginya na kana kau karĩrĩra mũndũ agakoya na akahũra worship na kana keguoko nginya haha kana mũgongo endete Ngai mũno ũyũ rĩ nĩ ndĩrirĩirie mũno tondũ Biblia nĩ kuuga thĩinĩ wa ibuku rĩa Hibirania kenda mũhari 27 ati it is appointed that one day a man shall die. There's an appointment. Hiyo ni appointment na appointment ile tĩragwo na wacererwo nĩ ũrĩa hagio rĩu nĩ akĩtire nĩ akinyire appointment was there na nĩngahoya Ngai yakwa ĩgĩgakinya akandeka nyume tondũ akĩnjĩra nyume kanitha Sunday atungatĩte pia arongithia kana gake arathi arakoma arokĩra arabata kwa Ngai atĩ Ngai ndareka anjĩrĩrie Monday ĩyo ndagatũngane na andũ ũru ndakorwo nĩ tũmũcerereko ndakagwatĩtio matharu ndarehirwo mbeca cia kũiywo atĩ nĩ cĩnji tikana wĩna kaci tũcenjanie atĩ M-Pesa Ngai ndareka hutie kĩndũ kĩngĩ tiga mũthuri wake na mwana she has gone home okay we having a time with God nĩ ngũhoya mũno atungatĩri aitũ mũkahoyagana ona niĩ Ngai angĩkabatara nĩ ihinda ta rĩu nyumĩte kĩgongona-inĩ kana ndĩ sawa gũkĩra ndĩ mĩhango-inĩ ĩno ĩngĩ harĩ na kĩndũ kĩroya microphone kana hena microphone ĩyo nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩ hau I don't know we have what all the microphone can be. Okay. Let's see how mic. Are you able to coordinate to contain microphones together? Ziko zote. Then hakina adhiena. Check your wire. Something maybe something to do with earth. Yeah. How na ngoma yuma. Akawa amerekia. Bakimenyita ndakora ni weo. Ayo muthuri wake rekia ningi. Aya, muimureke hau. Heyo ga sauti na uthia na mbere ndondo wa time. Kuga utungata ucio wari mwega wake. Gutungata Ngai nigetha athia kahuruke ona ni no ndimwendithĩrie inyuothe muthenya wa mwathani ũngĩgacoka wa kũinũka tũgakorwo tũrĩ ega ithuothe tũtikanatigwo nĩ Kristo tũtikanatigwo nĩ ũcio twĩtĩkĩtie nigetha ndĩkie my Lord Bishop hena andũ ngwendaga gũcokeria ngatho cia mwanya mũno fraternity ya medicine kana ndagĩtarĩ a KU nĩ marakorwo nĩ mũkũririkana sometimes kiti nĩ rarĩ na kana kararĩ okay. Okay. Thank you. Thimu thondekaga ũguo. Hekana gake kerigite gũkorwo thibitarĩ. Na ndakorwo ndamunyitithania na ndagĩtarĩ wĩtagwo Gacunjĩ. Ngũkũhoya ũrũgame. Ũcio nĩ ndagĩtarĩ mwake yu arĩa maroraga kana ga Kate na nĩ makoretwo na communication nginya gwetha surgeon na kino wa mũteithagia. Na ndagĩtarĩ mũrata wakwa mũno. Na hena doctor ũngĩ wĩtagwo Hiram. Dr. Hiram nake wĩna mĩrimũ ĩrĩa ĩtũmakagia biũ ĩrĩa ĩtagwo cancer no oncologist we no oncology na nĩ mũrata wakwa na family yakwa mũno na andũ arĩa othe ndũmaga kũu ndagĩtarĩ ũcio nĩ mamonaga he madam ĩtagwo Judy haha ũno mũnene wao KU to
tondu kindu mena kio muhuko nginya thaa ici niyo maheire acio madagitari iyo ne KUA hau on Dr. Apollo koragwo America kuri Oklahoma ni mundu wa theology na ni mundu wa maundu ma medicine na kiamite America agitukora na bare no agetunyitirira toka nake kamutagi uri ndagitari acio the moko ni munyendete muno na ngakena muno tondu na kitu mutikoretwo mumenyanite hanene, but you came just because of her. Thank you very much. Nyenyi ni timu kubwa. He mundu kwita kwa Kabuda ni mushirika witu wa online church ndakoragwo guku member guku ground akoragwo kanitha wa online aria matokaga kanitha moko online one member na bainya tondu ndakoragwo Kenya akoragwo Ruiru na kuma Ruiru goka west ni hanene muno no atuoneire hau na no kimwe gikuhirije fiha irothu na wakwi ucio ni mushirika witu kia a serious member na no kabisa a real member ogoria Charlie de Elizabeth ni gukwira ni member na bainya kanitha online twina shirika makirima magana matatu ma kindu Kabuda ari umwe tondu Ruiru ni haraihu piu negoda kwa knowledge kanitha wa Bishop Mwai negoda thurisho marugamire ingi ndo Jesus wina ndakena muno ni inywe guka kwa ndungata cia Ngai na nimeshukuru sana kwa mapenzi yenyu hau hanini keti arutire na inywe kana hanene still you honor, still you value. This is a great love, great move, a move of gentlemen, a move of men of faith, God-fearing men. May God bless you always. Awachunge watoto wenyu pia, awachunge bibi zenyu, watoto wenyu wa kike na wa kiume. Mungu awachungie watoto wenyu na nyumba zenyu na kazi zenyu. Salamu nyingi mkienda salimiani Bishop rafiki yangu sana, mwambie nimefurahi na mwambie nimeshukuru sana na aendelee kuhubiri na aendelee kuniombea. Thank you very much. Now, as I finish, nikata tukinyuke wage, diwe mother yeha, ukana maiki ya kudendo ndiko kune, tonyinde da uhe backup, nini ngo ina nawe unibaki, na hemu kolino keuma ha, diwe kana ko impeach ru. Oh, ha. Aduka makio ke ha, ninde muratawa garuya. Na mundu aratawa garuya ni mundu mwega. Na we haha garuya ko we safe. Ni ara yo security. Ara tiri security ko go to safe haha. Kapisa. Leta tukia trade. We hotore fio pega muno tarume. Logendo inero tueke jamo yokinye. Wakinya matuile. Doga venda na doga kwa. Ekire yotori mavenda mabwero. Aota saitani yokinye doga kena. Wakinya matuile. Doga venda na doga kwa. Eko udoka wale wako nemero. Newale palearo menyando wakura. Wakinya matuile. Doga venda na doga kwa. Emavena makuo nemara kwenena. Enamavena mada doga nilero bio. Wakinya matuile. Doga venda na doga kwa. Nini wala otongoria. Wega wa mwala nyogo koro kagerie. Wakinya matuile. Doga venda na doga kwa. Ewe otare vio. Ewe mono tarume. Ewe no inero tuike jabo yokinye. Wakinya matuile. Doga venda na doga kwa. Eko udoka Akinya matuinde Doga venda na doga kwa. Emavena makuo nema kwenena. Edina mavena mada yuka nilero bio. Akinya matuinde Doga venda na doga kwa. Wemea tuonde kwaro. Niwano payao menyando
matwine Tumathena na ndugatwa Tumathena mathena mamberu Wahota seitani ukinya ndugakena Wakinya matwine Tumathena na ndugatwa Wehiri wa Jehova niguo agũtongoria Wega wa Mwathani ũgũthiũrũrũkagĩrie Wakinya matwine Tumathena na ndugatwa Nĩguo tũhorie mathĩna ma mwĩrĩ Wahota seitani ũgũkinya ndũgakena Wakinya matwine Tumathena na ndugatwa Wehiri wa Jehova nĩguo agũtongoria Wega wa Mwathani ũgũthiũrũrũkagĩrie Wakinya matwine Tumathena na ndugatwa Koguo rĩ ndũgathĩna ndũgakua ndũkahũtana ndũkarwara mwĩrĩ waku nĩ mwerũ mathĩna ma nguo nĩ ũninĩirwo biũ mathĩna ma nda nĩ ũninĩirwo rĩu gĩtongoria nĩ riri wa Jehova na wega wa Mwathani ũkũrigicagĩrie rĩu na tene na tene nĩ ngoya kwĩ mweke tũrũgame o ũguo rĩngĩ na igũrũ tũrũgame tuge kĩo kĩa Ngai ndagĩka 27 ciaingĩra mũno 32 kana 17 ndungata ya Ngai ĩroka haha nĩ ndungata hake maguta maingĩ nĩ Ngai nĩ mũhunjia witũ mũbishopu twendete mũno rĩrĩa mbara ciaritũha nĩ tũmũgucagia na rĩrĩa twanoga mũno tũmenya korwo tũkũmũgĩra to Ngai nĩ mũteithĩtie kũgeta indo ingĩ ciĩtagwo metaphorical indo cingĩ ciĩtagwo medulla chromosome nĩ ahotaga kũgweta maũndũ mau akaingata makĩha namo na nĩ mũndũ wa Ngai mũũgĩ reke atwarĩrie Ngai ndakũhoya ngoro ici citũ mathĩna marĩa marĩ kuo na makaritũha hũthĩra ndungata ĩno yaku mĩhũthĩra ta kahiũ moko-inĩ ma mũthĩnji athĩnje maũndũ maya mothe akĩmeheragia tũigue mũgambo waku na thayũ waku twamũkĩra na moko maitũ Joshua Simon Thank you, my bishop. Tuhurire our archbishop Ruhiro wega. Tushoke tuikare thĩ o ndagĩka nini. Our archbishop, our bishop, all the bishops, reverends, pastors, evangelists, deacons, elders, all protocols observed. Nĩngwenda kuoya mweke inyuothe ndĩmũgeithie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani mũrĩega. Nĩngwenda kũmũgeithia rĩngĩ thĩinĩ wa Mwathani mũrĩega rĩngĩ. Ingĩtĩkĩrĩka no nyambe njige ngũbia ĩno thĩ ĩkorwo nĩ ya igongona nyambe heane ũhoro wa Ngai. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa kĩnyamũ gĩkĩ gĩtagwo gĩkuũ. Kĩnyamũ gĩkĩ gĩtagwo gĩkuũ. Kĩu nĩkĩo tũkwarĩrĩria ndagĩka ĩno. Mwathani witũ arogocwo. Dynamics of lives. Dynamic of life. Mũtũrĩre he handũ umaga na he handũ thiaga. Toria mũndũrũme aciaragwo reke njarie ũhoro wa mũndũrũme agakinya handũ gũgakorwo nĩ kũrĩ right of life. Ciĩtagwo light of passage. Ũgakora mũndũ nĩ agimara na nĩ egũthiĩ kũrua tondũ nĩ right of passage. Mũndũ nĩ ekũhikania toria mũrũ wa ithe witũ akinyire handũ akiona mwarĩ wa ithe witũ na magĩũka kĩgongona-inĩ. Rĩu ningĩ nĩ harĩ gũkua na gũkĩambagĩrĩria gũgĩciarwo. In the dynamics of life, death is a passage of right. Gĩkuũ nĩ handũ hageragĩrwo na kĩrĩa gĩatũma njuge ũguo Pastor Charles ũkĩndorera thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 16 tũrome o mũhari ũmwe kana mĩhari ĩrĩ tondũ mũndũ ũyũ wonaga ũguo ũtariĩ we nature yaku component iria igũthondekete nĩ ithatũ. Component ciaku rĩrĩa rĩothe wona mũndũ na scientist na
marĩ mehaha no matwĩre maũndũ macio. Mũndũ akoragwo athondeketwo kĩndũ kĩa mbere, you have a body, you have a mwĩrĩ, na thĩinĩ waku nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ soul, na namba ithatũ thĩinĩ waku nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo spirit. Maũndũ macio matatũ nĩmo makoragwo mathondekete mũndũ: body, soul and the spirit. Body rĩ ugai nĩyo kĩnyũmba kĩrĩa gĩkuaga 5 common sense, gĩgakua sight, hearing, tasting, seeing, touching. Kimwili nikio gĩkuaga 5 senses, na kimwili gĩkĩ nikio housing. Toria thimu ĩno nĩrĩ na housing, no thĩinĩ wayo he kamuoyo karĩa kanyitaga network. Rĩu kanyamũ kau kanyitaga network thĩinĩ waku gĩtagwo soul. Hallelujah. And soul and spirit are used interchangeably in the Bible. Na tondũ tugaga ũhoro wa ngoro, tukagwĩka ũhoro wa ngoro ya mũndũ, atĩ ngoro ya mũndũ nĩ ĩheanagia. Mwathani akumio. Ngoro ĩyo nĩ ĩrĩkũ? Mheshimiwa Ngaruiya, ngoro ĩyo nĩ ĩrĩkũ? Twaria mũratagwo ngoro nĩ ĩrĩkũ ĩyo ĩheanagia? Nĩyo ndĩrenda kwaria ũhoro wayo, tondũ ndĩhotagwo nĩ gĩkuũ. Mwĩrĩ ndĩhotagwo nĩ gĩkuũ, na mũndũ mũciare nĩ mũndũ mũka no akue. No gĩakĩnyitaga network ya Ngai thĩinĩ waku, kĩu gĩtikuaga. Nĩkĩo tugaga man is a spirit residing in a body. Mwĩrĩ ũyũ nĩ ũrĩ malimitation maingĩ. Ũngĩũria ndagĩtarĩ gacunjĩ no akwĩre andũ arĩa onete makĩhũrwo ũguo hati magathonga nĩ aingĩ, tondũ mwĩrĩ nĩ limited. Mwĩrĩ nĩ ũthecagwo na ũgakinya handũ ũtangĩkĩra. Na he kĩndũ gĩtigaraga rĩrĩa mwĩrĩ wahotwo. Nĩngwenda kwarĩria mwanake witũ anakorwo mũirĩtu witũ gwĩtwo Kĩti, mwĩrĩ wake tũgũtwainĩrwo nĩ Archbishop nĩ ũratoririo, muoyo wa Kĩti ũrĩ o haha. Now listen, body ĩkoragwo ĩkuĩte 5 common sense, na nĩcio ciragũcokeria. Number 2, soul. Soul ĩkoragwo ĩkuĩte indo ici ngũkwĩra, ĩkoragwo ĩkuĩte kĩndũ gĩtagwo intellect, emotions and will. Ĩyo nĩyo nayo ndagĩtarĩ JJ ohĩgĩrĩire mũno hĩndĩ ĩrĩa aratũkansũ, ndatũkansũraga mwĩrĩ, atũkansũraga soul, because soul is the psychological part of human being. Soul ĩyo nĩyo ĩkoragwo na emotions. Ta rĩu twĩ haha twĩna gĩkeno nĩ kũmenya Kĩti nĩ athiĩte kũhurũka, no twĩna kĩeha tondũ thĩinĩ wa soul nĩ gũkoragwo na emotions. Ndagĩtarĩ Lilian no akwĩre ũguo, nake no agĩthomangĩte. Mwathani witũ arogocwo. Thĩinĩ wa soul nĩ gũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo will. Will ĩyo nĩyo yugaga nĩ ngũthiĩ ndigũthiĩ, nĩ ngũrĩa ndikũrĩa. Will ĩyo na ĩyo nĩ ũgathiĩ nayo matu-inĩ. Ĩyo ndĩkuaga. Na thĩinĩ wa harĩa gatagatĩ ga soul, rĩu kanetwork ka matu-inĩ karĩa gatũmaga wone Bishop Mwangi Zakayo oiga line clear. Rĩu kau ndakagwetaga na soul, rĩu kau hakoragwo a spirit ĩrĩa connectaga na mũmbi ũrĩa wakombire. Kĩu nĩkĩo kĩombirwo thĩinĩ waku gĩathani na Ngai, na gĩkuũ gĩkĩ kĩa ndũire gĩtihotaga your soul and your spirit.
Kago taro tariri hanini tuingira hanini. Thĩinĩ wa Luka 13 na ũngĩambĩrĩria Luka 14 andũ arĩa twĩkĩte theology ta mũrũ wa ithe witũ. Jesu aheanire ngerekano kuma Luka 14 agathiĩ gwa 15 akinya 16 mũhari wa 18 ngerekano ciake agakinyia mũico. No how fast 19 ũngĩhota gũthoma na ihenya thomera. Rĩu rĩ nĩ kwarĩ mũndũ warĩ gĩtonga wegwĩkaga nguo ndune na gatani mũthemba mwega mũno, nake atũire arĩaga irio njega mĩthenya yothe. Na rĩrĩ mũndũ wahoyaga thendi wetagwo Lazaro nĩaigagwo kĩhingo-inĩ kĩa mũciĩ wake, na arĩ na ironda nyingĩ, na nĩeriragĩria kũrĩa rũitĩki rũrĩa rwoimaga metha-inĩ ya gĩtonga kĩu, na ningĩ ngui nĩ ciokaga kũrĩ we igacũna ironda ciake. Na gũgĩkinya atĩrĩ, na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ ũcio mũhoi thendi nĩakuire agĩkuo nĩ araika. Mundu angĩkua atia na akuo. Ngĩtũrania hau ũguo. Rĩngĩ nĩtũthomaga Bible ũgakũhĩtũkĩte igũrũ ũguo. No andũ arĩa mathomete he kĩndũ twĩtaga spiral observation. Spiral observation yugaga atĩ ũkamba kũhaica igũrũ ũgeciria literally agĩkuo nĩ araika. Twĩna kĩondo gĩa kuga kĩti nĩ arakuo nĩ araika. He ũndũ ndĩroiga. Twĩna kĩondo gĩa kuga atĩrĩrĩ, nyama ici twĩnacio ciĩ harĩ nĩ tũgakuo nĩ araika. Agĩkuo agĩtwarwo kũ? Akĩigwo gĩthũri-inĩ kĩa Iburahĩmu, gĩtonga nakĩo gĩgĩkua gĩgĩthikwo. Rĩu hau nĩho ndatoire. Gĩtonga nakĩo gĩgĩkua gĩgĩthikwo. Kĩo gĩtiambĩte gũkuo. Kĩo gĩtiambire gũkuo. Gĩgĩkua atĩa? Gĩgĩthikwo. Nakĩo gĩkũu kwa ngoma. Ũguo gĩkũndũ gĩakinyire. Gĩkũndũ gĩakire atĩa? Gĩakinyire. We tigana na ndeto icio ikara thĩ, tigana nacio ikara rĩu thĩ. Thank you. Nyambe ndarandarĩrie hanini. Ĩyo ti ngerekano Jesũ aheanaga. Pero ũcio mũriganĩtie, ĩyo ti ngerekano. Kũrĩa Jesũ oimĩte-rĩ, nĩkuo oneire maũndũ macio. Rĩu aramera atĩrĩrĩ, nĩ kwarĩ mũndũ ũmwe wahoyaga thendi. Rũgano rũu ti rwa gũkũ, nĩ rwa mwena ũrĩa ũngĩ. Mwathani arogathwo. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, ugai gĩkuo-rĩ ti kĩo mũico. Gĩkuo-rĩ nĩ gacĩra kageragĩrwo ga kũingĩra mwena ũcio ũngĩ. Mũrũ wa ithe witũ, mũtumia waku nĩ gũtonya atonyeire na mũrango wĩtagwo gĩkuo, no nĩ mũkue nĩ mũraika. Mwathani witũ arogocwo. Nĩ ũndũ tũtirĩ na nganja. Mwarĩ wa ithe witũ nĩ gũkuo akuĩtwo nĩ araika. Mwathani arogathwo mũno. Ndĩroiga Mwathani akumio. Nĩndĩrĩga Jesũ aheana karũgano gaka tondũ nĩaroiga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa nyamũ ĩtagwo eschatology. Yugaga atĩrĩrĩ, ugai gatagatĩ ga gĩkuo na muoyo wa tene na tene, he nyamũ ĩkoragwo haha gatagatĩ ĩtagwo intermediate. Na no nginya tũmũcokerie tũmwĩre mũndũ ũyũ tondũ nĩ ahurũka ũrĩ, tũtikũrĩra ta andũ matarĩ na kĩrĩgĩrĩro, tondũ nĩ tũramenya atĩrĩrĩ, aroimire rumu ĩno aratonya ĩno ĩngĩ ĩtagwo intermediate. Mũndũ wothe wĩna Jesũ, nĩguo Luka 13 ĩrarutana, arĩkia kũhinga maitho maya Jesũ arĩkinya kwa Lazaro oigire ti gũkua
akwete ndigukoma akomete oyo tigokwa yes apana yes izo tutingiuka kugathiriria gikuo goko oyo tigokwa ndigukoma ekaikani no wira otarajigwa oyo tigokwa ekindi atia akwete ndigukoma akomete yes naria mana koma nimetagwo ni mwathani amwe matari kunene na magacoka tondu kwari na kairi ka mucio naini na kairi dukandairo matiathiite muno rugendo rwa kuraya magitwo ukai abari mucoke andu ani maririre muno mwathani witu arogathwo itagwo intermediate state kuu nikuo maroho souls iria ndakwira itikuaga na ikoragwo na spirit cikaraga andu aria marekiniaga muno magwitaga purgatory. The doctrine of purgatory. Father no akwire the doctrine of purgatory no thini wa protestant tumitaga intermediate wona waku anduthiaga mweri-ini wa tene na tene tenere kini mwire tene teneri ugai mutiuga na guku Murang'a ni kwari oro cio muno tondu athuria guku Murang'a mandikagwo Nairobi mweri 15 ri hena nyamu ciaheanagwo cietagwo warubanji mugea ndungimenya warubanji no niguo hau muno mwathani akumio no warubanji ri ugai akorwo heagwo 50 ngaroia tondu ukirio munini mheshimiwa oheagwo kindu ta 8,000 nigetha kungikonyura ati nikwo ni muturire uriage 8,000 igukinyirie mwisho wa mweri andu aria mendete mwathani Jesu ri moima mweri-ini uyu ri ugai mataretwo muoyo ri mambaga kuoyo warubanji tabamadini wa Revelation 6 mwali wakenda na ihena Revelation 6 verse 9 andu aria ngenduiga na mendete mwathani goko ni andu aigana ahonoku goko tathikiriria imonjigue mutahetwo muoyo wa tene na tene ni kuri warubanji oya guoko na iguru uge warubanji mathiko-ini maya maketi ugai warubanji haria kiti ari muthenya wa umuthi ni warubanji araheo etereire athomerau 6:9 onau tu tugathome hangi ningĩ amethũra gatembe ga gatano gĩtina-inĩ gĩa kĩgongona kĩona rĩera-inĩ gũgĩikũrũkio nduma nĩ ndogo ĩyo ya irĩma-inĩ thiĩ mũhari ũcio ũngĩ kothomire hamũro ithe witũ nganĩthire biũ wa ikũmi wa ikũmi ũkauga nao magĩkaya na mũgambo mũnene makĩũria mwathani mũnene coka na hau thutha tondũ he handũ harũga ningĩ amethũra gatembe ga gatano gĩtina-inĩ gĩa kĩgongona nĩa moimire gĩtina-inĩ gĩa kĩgongona kĩona maroho ma andũ arĩa manoragwo kĩona maroho ma andũ arĩa manoragwo nĩ ũndũ wa ũhoro wa Ngai nĩ ũndũ wa ũhoro wa Ngai makiuga atĩa nao magĩkaya na mũgambo mũnene makĩũria atĩrĩ mwathani mũnene we mũtheru wa ma nĩ kinya rĩ ũgũtũũra gũcũthagĩrĩria nĩ hĩndĩ mararĩa warubanji harĩa kĩgongona-inĩ no maroria mwathani atĩrĩrĩ nĩ kinya rĩ tũkũrĩa warubanji nĩ kinya rĩ tũkũrĩa warubanji na rĩngĩrĩria mwathani ũcio makĩũria atĩrĩ nĩ nginya rĩ ũgũtũũra gũcirithanagio ũrĩhĩrie thakame itũ kwĩ arĩa matũire kũrĩa thĩ nake mwathani akĩmera atĩa nao makĩhe o mũndũ nguo njerũ ndaya kĩamba kũheo nguo njerũ ndaya kĩa gweterera mũcara ũrĩa mũnene tondũ nguo ĩrĩa njerũ ĩtagwo warubanji rĩu kathiri-inĩ witũ ena nguo njerũ ndaya harĩa kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ mana twa
makirwo meterera nao makiheo nguo ndaya njerũ makĩrwo no mahurũkaga ihinda rĩngĩ inyinyi mahurũkaga hanini makĩrĩaga marubaji nĩ andũ megũkũ ndĩrahunjĩria he handũ hathiagwo na nĩho kanitha witũ agatheki tũhoyaga nĩ ũndũ warĩa kuo tũmanengere mũrathani kĩhurũko-inĩ gĩtathiraga na ũtheri wa hĩndĩ ciothe nĩ ũmatongoragie no maikaragie no kamatongoria nginya ikenero. Bwana Yesu asifiwe. Arĩa atheru a Ngai matikuaga nĩ gũkoma makomaga wĩra ĩno. Kaitũikarĩre hanini atungatĩri rekei tũthiru na kĩnyamũ gĩkĩ gĩtagwo gĩkuũ gĩgĩtũnyarĩrĩra mũno na andũ maigua guoya nĩ ũndũ wakĩo arĩa me thĩinĩ wa Jesũ. Marĩkia kuma mwĩrĩ-inĩ ũyũ makoragwo marĩ akenu mũno Lilian. Daktari Lilian makoragwo makenete mũno, makoragwo makenete ta ũhoro mũnene atĩ Mwathani Jesũ oiga atĩrĩ aboikare thĩ hanini mũthikĩrĩrie ũhoro to ũndũ hunjagia na no nginya hunjio mathiko-inĩ nĩgetha andũ arĩa atheru mahote gĩkuũ, nĩgetha andũ arĩa akua ahonoku matige gwĩtigĩra gĩkuũ. Mwathani arogathwo nĩ mũranjigua. Jesũ ũrĩa wokire kumana kũu thĩ ĩyo-rĩ oigire atĩ Lazaro akua na mũthĩni akua he handũ mathire na nĩgetha Jesũ akũnima muoro ũcio nĩndarĩkia gũthoma maandĩko thi gũthoma make haha nĩho ngũrĩkĩrĩria mũthikabu wakwa nĩ ũrutĩte kũhunjia ndagĩka nini habari thomagwo na ndagĩka 15 kameme-inĩ na marakorwo mathomete ũhoro wa Kenya na Afrika na thĩ yothe nginya Bush ũrĩa kũgwetete ya kũheaga na mambere kĩhunjio-inĩ gĩtinyaga gĩthukumo mũno. Hĩndĩ ĩrĩa marĩ harĩa mũtharaba-inĩ-rĩ Jesũ ambĩtwo na mũici ũmwe mwena ũyũ na ũrĩa ũngĩ mwena ũyũ na he mũici Reverend Mary Lincoln warĩ mũnanu arĩ mũnanu mũno no nĩ harĩ ũngĩ warĩ na kwĩnyihia onokorwo no aiyĩte onakorwo arĩ mũici na nĩonaga tarĩ handũ angĩhonokera akĩra Mwathani rĩrĩa ũgacoka na ũthamaki waku ũkandirikana. Jesũ akĩmera cara Jirai nĩ mwanake ti nĩakuĩte cara tigokua. Jesũ akĩra mũici ũcio atĩrĩrĩ ũmũthĩ ũmũthĩ roho waku andũ angĩ maranyita ũrĩa ndĩroiga ũmũthĩ roho waku ti rĩrĩa Jesũ agacoka ũmũthĩ roho waku ũrĩkorwo hamwe na arĩa atheru kũndũ gwĩtagwo paradise in the immediate state nĩ gatagatĩ ga gĩkuũ na muoyo wa tene na tene harĩa Paulo oigire nĩ kaba nyume mwĩrĩ-inĩ ũyũ nĩgetha ngorwo in the presence of the Lord, in the presence of the Lord nĩyo yetagwo paradise. Jesũ akĩra arutwo ake nĩgetha harĩa ndĩ na inyuĩ mũgĩage ho. Hallelujah. Ũyũ wĩ hamwe na Mwathani. Amina. Ũyũ no tũine rwĩmbo tuge hamwe na Mwathani o mĩndĩ na mĩndĩ. Ũyũ wĩ hamwe na Mwathani kũrĩa gwĩtagwo paradiso kũrĩa kumĩtũragwo gatembe ga gatano na roho marĩa metĩkĩtie hau nĩho maikaraga makĩraga mũthamaki wa thamaki nĩtwetereire muoyo wa tene na tene. Bishop wakwa nĩnjerekeire kũrĩkia rĩu na mũtikahĩngĩcanie mũndũ mũhonoku ta ũcio mũriganĩtie mũndũ mũhonoku ndakuaga ta nyamũ aca ahinga maitho he handũ atonyaga ndĩrakwĩra he handũ atonyaga hau hetagwo intermediate state aingĩragwo nĩ soul and spirit. Kĩimba tũkahanda Wakorintho wa mbere 15
no he muraika munene uga muraika munene Muraika munene riria goka akihuaga karubeta nake mwathani Jesu oneke agikoroka hindio mbirira cia andu aria athingu ni ikahingũka nigetha mbere ya yume kaburi-inĩ ĩriu na itwanaco nigetha matunge mwathani rĩera-inĩ hĩndĩo tugaga arĩa makuĩte nĩo magatongoria na ithuĩ twĩ muoyo tũgarũrwo mbere tũthiĩ tũgatonge mwathani rĩu tathikĩrĩriai kĩrĩriai ĩtagwo eschatology rĩrĩa ũcio mũriganĩtie eschatology okorwo ndamenya mwĩte gatology mwĩte gatology yugaga atĩrĩ ugai hĩndĩ ĩyo Jesũ nĩakoya arĩa theru arĩa me muoyo ona arĩa makuire tene magĩthiĩ kaburi-inĩ maikare na mwathani mĩaka 7 haha rĩera-inĩ nĩyo ĩtagwo ũhiki wa gatũrũme nĩngwenda gũgatonya ũhiki-inĩ ũcio wa gatũrũme nĩngwenda gũgatonya ũhiki-inĩ ũcio wa gatũrũme mwathani witũ arogocwo arĩa othe mũrĩ na mwathani nĩ andũ aigana honoku gũkũ arĩa mahonokete njĩkai ũguo acio nĩo makariũka tarekei nĩ mwĩre horo tũire hitho-inĩ arĩa matarĩ honoku karumbeta kahuhwo matikariũka mundu ũtarĩ na mwathani nĩgetha ciugo cia Ngai hinge atĩ ng'ondu ciakwa nĩ ciguaga mũgambo wakwa icio nĩ iria igakorwo kaburi-inĩ ciĩna mwathani icio nĩcio cikaigua mũgambo wa Yesu na arĩa matarĩ na mwathani tondũ ti ng'ondu ciake matikaigua. Bwana Yesu asifiwe. Takeni muteng'ateng'erie hau o hanini tu mĩaka 7 twĩ haha rĩera-inĩ ithuĩ ta kanitha nĩmwathikĩrĩria gũkũ thĩ gũkahiũha mũno nĩho Danieli agũrĩirio mahinda 3.5 magakorwo na ruo rũingĩ na mangĩ 3.5 ũguo nĩguo mĩaka 3.5 nĩguo gũgakorwo nyamũ icio ciĩtagwo tribulation nona maũndũ macio metagwo mĩnyamaro ĩtarĩ onekana ĩtakaiguĩka kanitha ndũgakorwo gũkũ wewe mũhonoku ndũgakorwo gũkũ aca we ndũranjigua because Christ is our blessed hope tondũ Jesũ nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ tũtikagera manyamaro-inĩ ithuĩ mũtikaigaga atĩ anga manuthandi ĩgĩtinio nĩ gĩting'o kĩa mũraika ĩkĩũragwo anga maĩ magĩtuĩka thakame anga gatharika iria ikoragwo hau ithuĩ tũgakorwo ũhiki-inĩ tũgĩkũngũĩra mwathani ndoiga tũgakorwo ũhiki-inĩ ona mũirĩtu ũyũ gwĩtwo Catherine nĩ tũgakorwo nake ũhiki-inĩ ũcio gũkũ thĩ mĩaka 7 kũgĩa na ruo na kũgĩa na thĩna mũbia nĩ ũraigua horo ũyũ nĩ ũraũigua mĩaka 7 yathira hĩndĩ ĩyo nĩyo culmination of his second coming nĩho tũinaga rwĩmbo tũkaiga hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩ akoneka rũngĩ kĩrĩma gĩa Sayuni hamwe na rĩetheru ahotete mbara-inĩ kuma ituri icio hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mwathani agoka na rĩetheru marũgame kũrĩa Jerusalemu mwena wa Isiraeli na mwathani athamake mĩaka 1000 nĩgetha tũthiĩ tũgatonye kũndũ gwĩtagwo eternity na nĩagoka na ithuĩ gũkũ thĩ the other reign of Jesus Christ 1,000 years ĩrĩtagwo millennium tũgathamaka na mwathani hĩndĩ ĩyo nĩrĩo Isaia oigaga atĩ mũrũthi ndũkarĩa kori ona gũtigakorwo na gĩkuũ ona mũndũ ũrĩa ũgakua na mĩaka 100 agetagwo kĩhuno tondũ ũthamaki wa Jesũ gũkũ thĩ nĩ ũgaikara mĩaka 1000. Bwana Yesu asifiwe. Nĩgetha tũcoke tũrũgame ciira-inĩ thutha wa mĩaka 1000 nĩguo andũ arĩa matarĩ honoku makariũkĩra hau ĩtagwo second resurrection ĩyo ti andũ matarĩ honoku ĩyo nĩ mbũrĩri cia gĩthomo ĩyo nĩ
ici na tunyani iyo ni andurika tondu makariuka thutha wa miaka 1000 aria makuire magitaga Jesu gathuri ngui hau niho magacemaniria nake miaka 1000 wathani witu arogocwo ona meta Jesu gathuri ngui no magacemania nake after 1000 years. Wathani witu arogocwo muthika makionege kuo yaigana maiganiko makionege kuo. To be away from the body is to be in the presence with the Lord. To be away from the body, to be away from the body is to be present with the Lord. Ugamana igoro wera mwana ninewega nigetha bishop witu oke nigetha hoera family thini wa rĩtwa rĩa Mwathani. Hallelujah. Oya moko maku na igũrũ rĩa Mwathani nĩwega tondũ we ndũkahotwo nĩ gĩkuũ rũbora rwa gĩkuũ rũkĩrĩha we gĩkuũ gĩkĩrĩ hinya waku wĩha tondũ ndahinga maitho ngakorwo in the presence of the Lord, in the presence of the Lord, in the presence of the Lord. To be away from the body is to be present with the Lord. Mũndũ witũ tigũkua kwĩte nĩaimĩte na gatha mahema-inĩ ĩno ya mwĩrĩ nĩathamĩte nyũmba-inĩ rĩrĩ rĩtũthondekaga naguo mwĩrĩ ũgatigwo no soul and spirit are in the presence of the Lord. Etereire karumbe tagakahuo aikara na Mwathani miaka 7 haha rĩera-inĩ no arĩa matamenyete na Mwathani matikariũka nĩmageterera mĩaka ĩngĩ 1000 kaburi-inĩ angĩkorwo ndũmenyanĩte na Mwathani Jesu ũmũthĩ nĩ ihinda rĩa kũmenyana nake nĩgetha ũgĩe na kinga ya gĩkuũ. Nĩ ihinda rĩaku rĩa kwĩneana he Mwathani ũmwĩre Mwathani, I give my life to you, I give my life to you. Na nĩegũkũhũra seal ya Roho Mũtheru na rĩrĩa karumbe gagahuo nĩ the archangel nĩũgatũngana na Mwathani rĩera-inĩ ona ũngĩkua nĩũgathamaka rĩngĩ. Jesus is our blessed hope. Jesus is our blessed hope. To be away from the body is to be present with the Lord in paradise, where the souls of the martyrs, where the souls of the righteous lay and lure, waiting for the great day of the glad trumpet. Amen. Que estoy carede su. Neigana Maria na kĩrĩgĩrĩro atĩ thutha wa gĩkuũ nĩ magathamaka rĩngĩ. Gĩkuũ gĩtitoragia arĩa moyaine na Jesu. Bwana Yesu asifiwe. Nĩkĩo tũtaramonda andũ arĩa angĩ mamonaga. Hallelujah. Because we have a blessed hope. Christ our blessed hope. Hallelujah. Amen. Mwathani akumio. Amen. Hallelujah. Amina. Hau nĩ twanyitana ithuothe. Geithia mũndũ ũmwĩre ndiretigĩra gĩkuũ. Ndiretigĩra gĩkuũ. Ndũmũgeithie ũmwĩre ndiretigĩra gĩkuũ. Ndiretigĩra gĩkuũ. Ndũmwĩre wega ndiretigĩra. Geithia andũ erĩ atatũ high five ũmwĩre ndiretigĩra gĩkuũ. Ndiretigĩra gĩkuũ. Tondũ to be away from the body is to be present with the Lord. To be away from the body is to be Our sister Catherine is in the presence of the Lord. Thĩinĩ wa presence ya tũtongoragia nayo kĩgoco-inĩ. She is now resting in the arm of our Lord. In the arm of our Lord. Mũtumia waku ti kũra ora brother. She is in the presence of the Lord. Nyina wa twana twaku ti gũkũra kũra. She is in the presence of the Lord. Njokia thĩ rĩu Mwathani nĩ ndatiga kũhunjia rĩu ndĩrenda gwĩtia mũhothi. Njokia roho-inĩ wa gũkũ thĩ wa indo na mbeca. Rĩu nduta kũrĩa. Yes.
Amen. Ukiona Bishop Mwangi eka ugo iga line clear. Direta kuoya mihothi yaku. Tondu maandiko moigaga atiriri. Na munjigua ohoro-ini uyu ati igai mithitho yanyu kuria aici matatonyaga. Tathikiririai, kuu ndamuhunjiria nikuo aici wanugu ndoĩ njĩra ya gũthiĩ kũu. Kũu nĩkuo mũndũ aigaga maũndũ mega tondũ nĩ makamũtũnga maũndũ macio. Maũndũ macio wĩkaga mega mũheani nĩmo magagũtũnga. No tunaga Catholic nĩ ũgatũngwo nĩ maitũ Maria, ũgatũngwo nĩ mawĩko mau wĩkaga mega na matha. Mwathani akumio. Na atĩ nĩ kũrĩ andũ magacangarara gũkĩra arĩa angĩ. Tondũ nĩ kũrĩ andũ maraiga kũheana nĩ wĩra, andũ me wĩra, no nĩ kũrĩ andũ moĩ kũheana nĩ gũtungatĩra Mwathani. Nĩ magacangarara mũno na matikahanana. Coka mũhuko waku turute indo cia mĩhothi iria cigũcoka irĩ ta mĩhothi ya mũico ya mwarĩ wa ithe witũ nĩ bamĩrĩ yao, nĩgetha tũmatigithanie na roho wa kũnyarirwo nĩ ndwari na mĩrimũ na ikuũ itarĩ nginyanĩru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Na twĩ haha tũratangatha bamĩrĩ ĩno mũtigũthikana rĩngĩ. Nĩkĩ mũtaraiga amen inyuĩ? Hana wa bamĩrĩ nĩho itũrĩkirĩte ndoka kũrĩeheria. Inyuĩ mũtigũthikana rĩngĩ. Nĩ mũranjua mũtigũthikana rĩngĩ. Inyuĩ mũrĩtwa mĩhothi kanitha-inĩ mũrĩgocaga Jesũ. Andũ amwe no matiratigua. Inyuĩ mũtigũthikana rĩngĩ, ona kwanyu gũtigũthikanwo rĩngĩ. Oyai kĩrathimo kĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Diboras mũtigũthikana. Oyai kĩrathimo gĩkĩ Diboras nĩkĩo mũtigũthikana rĩngĩ. Tonya mũhuko waku rĩu turute indo. Ndĩ hamwe na atungatĩri aitũ mũtigũthikana rĩngĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. In the name of Jesus. Mũrenda tũhogere haha. Mũbia cigagwo nĩ wabangaga cigwo haha handũ moke kana nĩ biũ. Na akĩigua mwena ũyũ na ũyũ ũngĩ. Ona hau no haigwo kĩmwe, mwena ũyũ haigwo kĩngĩ, nĩgetha tũkĩhothe. Na we namba ya ũnyandĩkĩre handũ one kana ũikare ona o haha ũkahutagia tondũ maitho makwa matirona wega mweni rĩu. Mĩaka no ĩgĩthire tondũ ndona mĩaka ĩrĩa ĩna Catherine twerana kaũndũ na thikabu haha. Na ita wanyu by the way ndarĩhũka kĩbĩra. Ndarĩhũka kibira raini nane. Nĩngwenda kũheana namba ya thimũ andũ arĩa mena ikabu maciga hau. Ndĩrenda tũheane indo citũ na ũheane na ngoro ya kwĩrutĩra na kwĩyendera, nĩgetha matuĩke nĩ matega ma mũico marĩa tũkwamũkĩra kuma kwĩ family ya our dear Catherine Nduta. Ũguo wĩharĩrie nĩgetha ngũhe namba na ingĩandĩkĩrwo kanamba kau no ngene mũno. Thimũ ĩno ya mweni ĩhana kĩrĩa no yonirwo nĩ andũ a rika rĩa mweni. No andĩke manene ũguo ũrandĩka nĩ mega mau na ndĩ kilomita ĩmwe no thome. Damaris. Namba ya thimũ nĩyo ĩno ĩrĩa ũkũhũthĩra arĩa mahothaga na thimũ. Arĩa mahothaga na thimũ nĩ 0724 326 237. 0724 326 237. No ũkorwo wĩ mitandao-inĩ, no ũkorwo wĩ gũkũ. Namba nĩ 0724 326 237. Mwathani rathima andũ aku makĩheana indo ciaku na tũgĩthiĩ kwamũkĩra matega ma mũico ma mwarĩguo nĩgetha akome aingĩre into your presence.
Mwathani twahoya ituike cia kirathimo kwi family na ituike igongona ria kumatigithania na maundu maria maritu no kombo wa thino uria urumagirira andu no kamahinyiriria we Mwathani na ukengi waku no theri waku muingi umatongoragia hindi ciothe ona kungirito ana kugienduma kayumikage wega no monekagire thiini wa Kristo Jesu niguo twahoya na twetikia rugama hau uri ni ukuona hau ashas mari maigite haria he kiondo kimwe ni hangi hena kingi hena kingi gatagati hau hena ciondo ta ithatu uguo rugama ina iguru nigetha tuhothe na tuhe rwimbo rumwe tugithii gwika uguo na ithuĩ twĩ haha mbere ngwĩciria haha hena kĩondo atungatĩri ithuĩ twĩ haha uguo mbere no tũke haha mbere tũheane indo citũ na Ngai witũ nĩ Mathai Julius Kothire kũ Julius rwimbo rũgima tũgĩthiĩ na mbere na kũhotha na Ngai witũ atũrathime ũngĩgatuĩka ndĩgũkagũa mbere yaku tũrũgamena igũrũ clap to smile first time ni bishop witu aria mekuhothaga ni mahothire aria mekuima na ngoro yo matitiraga ni mahothire matitira makiringiririo riu ningi tota gwikora andu me wira mathiko-ini tubandirigiurira twina kieha na ruo na maithori ndera tugame na iguru nigetha twamukire ndungata ya Ngai nigetha itutongorie gitigina kiu kingi gitigaririire nayo ni ndungata ya Ngai ira twendete muno tugatie tuhetwo ni Ngai maguta ihinda-ini riri ina maguta nikindiriga andu aria mahane marugame na matirarugama kai kwina thina uriku kai haria kariho thina uri ndeigua baho akiuga nio arima githina thank you hore Mwathani rohetu kinagera awa akibisho nigetha tutindike hau haki amen ni moigwa kiugo kia Ngai kina hinya gia kuhewa guthiathia na nitwetikia ati ithuĩ nĩ gũthiĩ tũgathiĩ na gũtirĩ hĩndĩ tũgakua no gũkoma tũgakoma tweterere Mwathani. That's powerful. Bishop Joshua Simon, thank you wega mũno gwĩtĩkĩra Ngai akũhũthĩre na njĩra nene ũguo nginya Mheshimiwa Ngaruya oka njĩra raigua tarĩ o kanitha-inĩ tũrĩ. You know, that's a good move, a good wave. Mathiko-inĩ ũkona hinya wa Ngai nĩgetha tũkinyũkie hau hangĩ ndikĩnjenda mũikare thĩ rĩngĩ ndenda Asha sera mekuhanduraga offerings icio maorganize na family nĩgetha family Bishop Roka hagwĩka masi ĩyo nĩgetha moke na matega macio marĩkia kwĩharĩria rĩu praise team no tũinage rwĩmbo rũngĩ tũinaga tene te maũndũ-inĩ ta maya tũinaga atĩrĩrĩ Jesũ njikaria mũtĩ-inĩ Irimekea utugi ewe wakuonania rumaga gorodha Jesũ njikaria mũtĩ-inĩ irimekea utugi ewe wakuonania rumaga gorodha mũtĩ-inĩ mũtĩ-inĩ
Thank you for that. Thank you all of you. Leo tunaenda kuingia masi niliwe ile itakuwa ibada ya wafu. Na nakuta patio ni bishop wetu. His Grace Bishop Mwangi Zakayo. Niwe gutu ay microphone au haki hoda giere tulimo goko hadi mtu katali ukigoshoka. Sasa ni kazi yako askofu. Usonga kutoka hapo. Your Grace Mwangi Zakayo. May God bless you so much for being here. Thank you for loving the church with all your love. Kayero turakumenyerera na kurathima. Tuwe kando yako niyolerekera kubarathima. Amen. Bwana asifiwe. Nitokinya ihinda ringi nigetha twite family moke na matega macio twaruta muthenya wa umuthi nigetha ndimahoere na ndimatigithũkanie na ũhoro wa gĩkuũ nigetha twarie muoyo wa Ngai. Ona ũtangĩrwo maũndũ mangĩ ndeto iria ciario haha nĩ njiganu kuga ngoma ciothe nacio ciũke cikĩũraga. Amina. Family nĩyo njetereire ngwenda kwaria ciugo iria ngwaria me haha. Family yote, familia yote, wote ngwenda makorwo marĩ oro haha marigicĩirie hau othe kwandĩke thĩinĩ wa ibuku rĩa Leviticus 14 mweri wa 33 atĩ kwĩ maroho mangĩ namo menyitagĩra ngiri-inĩ o ta ũrĩa mangĩ namo menyitagĩra thingo-inĩ cia nyũmba. Leviticus 14 verse 33 maandĩko maugaga naguo ũhoro ũcio ũngĩkoneka mũthĩnjĩri agethwo nĩgetha akaingata mbuu icio na mbuu iria tũkwenda kũingata nĩ cia kĩeha. Amina. Iria ingĩkorwo igũmĩire thĩinĩ wa family ĩno. Amen. Na tondũ ndĩraria ta mũnabii mwega o family ĩkiumagĩra na athĩnjĩri nao maumĩrĩte tondũ nao nĩ makũkũrigicĩria family ĩno tungatĩri othe. Tungatĩri othe nao nĩ njũĩ nao nĩ megũkorwo haha manguhĩrĩrie tũrigicĩrie family ĩno tũmoere moko na igũrũ. Angĩkorwo wĩtĩkaga rĩtwa mũthĩnjĩri tuthiĩte nginya na kũrĩa thutha wao tũmoere moko na igũrũ tũmarigicĩrie. Ndacokera rĩngĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Leviticus 14 mweri wa 30. Leviticus 14 mweri wa 33. Eko gapia kĩo kĩrauga ningĩ Mwathani akĩra Musa na Harũni atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũgakinya bũrũri wa Kanani ũrĩa ngamũhe ũtuĩke wanyu, wengine wende pande ira cini nacio mbuu igĩe thĩinĩ wa nyũmba o ĩrĩkũ, nacio mbuu cigĩe thĩinĩ wa nyũmba o na ĩrĩkũ, mwene nyũmba ĩyo no nginya agathiĩ amenyithie mũthĩnjĩri Ngai ũndũ ũcio. Mwene nyũmba ĩyo akamenyithia mũthĩnjĩri, nake mũthĩnjĩri Ngai atanathiĩ kũbara mbuu icio athane indo ciothe iria irĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩyo irutwo. Ũgũkinyĩrwo hau ndĩraria ũhoro wa mbuu iria citigagwo thĩinĩ wa nyũmba kũrĩa Kĩti arakomaga, kũrĩa Kĩti maraikaraga na mũthuri wake na family yake. Kũu nokuo aratunganĩire na mũthiro wake wa gĩkuũ, na kũu nokuo ciana igũcoka na nyũmba ĩyo rĩngĩ noyo marakoma na noyo mararara. Na gĩkuũ gĩtirĩ thoni kĩhana mũrimũ ũrĩa ũkaga ũtukũ, na ũngĩkenda gũtuĩria mũrimũ ũkaga ũtukũ wakoma nĩguo ũkororaga ũraraga ũkĩhiũha mwĩrĩ, na wĩ kũrĩa watinda ndũkoragwo na thĩna tondũ mũrimũ ũtigaga thingo-inĩ kana thĩinĩ wa gĩtanda kana mĩrĩngĩti-inĩ. Rĩu nakĩo gĩkuũ nĩgĩtigagwo nguo-inĩ ona thĩinĩ wa nyũmba. Mũthĩ tũgũtharũria hema cia macakaya gũkũ no tũgũciethararia nginya thĩinĩ wa kũrĩa Kĩti arakomaga nĩgetha mũciĩ ũcio ũgĩe thayũ. Na kũngĩkorwo kũrĩa andũ morotaga na makĩraga magatũma gĩkuũ na magatũma mĩrimũ kũrĩ family arĩa metagwo
arogi na aria adeto aria maragia na makanyita kungikorwo gikiritumanite na horo wa Ngai ndagithamia guku ndahoya tiri uyu agikorwo ari muthahu urothahuka ngikorwo tiri uyu urigukite urobirira uni ndahinga mbirira ciothe watu uria gukoragwo na muraika uria utumagwo wa kuhinga mbirira ndahinga mbirira ciothe thiini wa muciĩ uyu ndoige ĩno ĩtuĩke ya mũico bamĩrĩ ĩno ĩikare matukũ maingĩ na ndĩgatuithie ũtũũro wao rĩngĩ na kũngĩkorwo mũrimũ ũyũ ũrokĩte nĩgetha wĩhande ũrĩage bamĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndũgakorwo wĩho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai we mũhoreria mũnene o we ũtwendete na wendo ũtarĩ mũthia nĩũgarũraga ndumana ya gĩkuũ ĩgatuĩka gũkĩa kwa muoyo mwerũ. Twagũthaitha ũiguĩre andũ aku aya tha maiyũrĩtwo nĩ kĩeha, tuĩka kĩĩhitho ona hinya wao ũmarute nduma-inĩ ya kĩeha gĩkĩ, ũmakinyithie thayũ-inĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani ndarũgama ndĩ mũthĩnjĩri thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, ndoka nĩgetha ngabe bamĩrĩ ĩno ndĩmohoere ũhoro wa thayũ ngoro-inĩ ciao, ndoka kũmatigithũkania na Kate ũrĩa marendete mũno mwana wao, ũrĩa marendete mũno mũtumia, ũrĩa marendete mũno nyina wao, ũrĩa marendete mũno maciaranĩirwo, twakira twamatigithũkania na roho wa gĩkuũ. Rĩu gĩkuũ gĩkĩ gĩtikana mathĩnie, iroto iria ciũkaga gwĩcokera rĩrĩa andũ makomete cia mũndũ wathire, meciria marĩa mokagĩra andũ rĩrĩa me toro makanjĩrĩria kũigua makĩarĩrĩria andũ arĩa makuĩte, mĩgambo ĩyo nĩndamĩkĩria. Ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ gĩkuũ gĩkĩ kĩrokĩra na gĩthiũkĩrĩ-inĩ kĩa biũ nĩgetha bamĩrĩ ĩno ĩtũũre thayũ, tũtikũriganĩrwo no ĩno nĩtũkũriganĩrwo nĩ maũndũ ma mĩrimũ ona maũndũ ma gĩkuũ. Wega wake ũrotũũra ngoro-inĩ citũ nĩ tondũ wake nĩatigagĩtagwo ciana, no ciana icio itikanagĩa na iroto njũru, ona mũthuri wake ndakanagĩa na iroto njũru, ona bamĩrĩ yao twamatigithũkania na roho wa ngomi iria ikomaga na igathikwo. Mũthenya wa ũmũthĩ Kate nĩarĩkĩtie kwambata igũrũ kwa araika, muoyo wake nĩ kũrakena igũrũ matu-inĩ. Kĩrĩa rĩu twatigwo nakĩo no kĩimba kĩrĩa tũgũtwara thĩinĩ wa mbĩrĩra tũgĩkomie. Mbĩrĩra ĩyo twamĩhinga ndĩkanamathĩngie ũtukũ, ndĩkanarehe mĩrimũ rĩngĩ, ndĩkanarehe kĩeha rĩngĩ, na angĩkorwo kwĩ maroho marĩa makinyagĩra andũ arĩa maraiguithanĩtie na arĩa marendanĩte mũno, nĩtwakania kĩimba gĩkĩ gĩtigĩre mũndũ ũngĩ thĩinĩ wa mũciĩ, na mũrimũ ũrĩa wamũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩtwaũkĩria atĩ ndũkamũgia rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tuge ameni. Nĩ tondũ wa ngoro gũtigana nĩkũgĩaga kĩeha ngoro ciao ndaciarĩria thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani ndarũgama nĩ tondũ ararĩ ndungata yaku thĩinĩ wa kĩgongona, nĩararutaga indo ciake nĩgetha agitĩre ciana ciake na bamĩrĩ yake, araheanaga nĩgetha kĩgongona gĩtũũre nyũmba-inĩ gwake. Kwĩna sadaka yoka ya mũico ĩrĩa aruta kĩgongona-inĩ, ndĩrotuĩka igongona rĩa kũmũtigithũkania na arĩa me muoyo, we akome na akome ũkĩrĩ-inĩ, no arĩa atiga matonge na mathereme na magacĩre. Twana twake nĩtũkahika na tũkahikania na tũgũtũũra na tũgatonga, nakĩo kĩgongona kĩa Ngai kĩmaragĩrĩrie. Ndaruta igongona rĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ rĩtuĩke igongona rĩa kũhukia na kũnina mĩrimũ yothe ĩrĩa ĩninaga andũ marĩ anini thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ. Arĩkumana gĩkeno Jehova, mwĩrĩ wa Kate nĩwĩtĩkĩre tuoe nĩgetha tũũtware thĩinĩ wa harĩa tũgũthiĩ kũũhurũkia kwenda-inĩ kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Sikia hapa, ndathimĩ iria ngũtiga nacio nĩ kũrĩ bamĩrĩ ĩno. Mwathani oro marathima irathimo ciaku Ngai ũgĩ igũrũ rĩao, matikanatũngana na ũhoro wa gĩkuũ rĩngĩ, no kĩrathimo gĩaku gĩtuĩke rĩrĩa igai rĩao. Ngĩkorwo thĩinĩ wa nyũmba ĩno kũraihũrĩte maithori marotherio nĩwe, maitho mao mathere macoke kuona wega, na kumana gĩkeno Kate arohurũka thayũ, Kate arohurũka thayũ. Ngai guoko kwanyu na igũrũ. Mwathani nĩtwambugĩra kwa hĩri, nĩtwamũrekereria, twerekereria roho wake ũthiĩ na ndũkanatũcokerere kwenda-inĩ kwa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ithuothe tuge ameni. Tũtigũcoka itĩ-inĩ citũ, sadaka icio nocio ngũnengerwo ndĩcinyite, rĩu nĩcioma moko-inĩ maku, na thĩna ũrĩa ũronire ndũkanawone rĩngĩ, ruo rũrĩa mũragereire ndũkanagerere rĩngĩ, na kumana gĩkeno kĩgongona-inĩ kĩa Ngai gĩũtonge na ũthereme na ũhote kũrera twana, na kumana gĩkeno ngoro-inĩ yaku Ngai arokũnina ũhoro wa mathĩna
kuma ndagikeno igongona riri rituike ati kuma riu murimu uria urathiaga kiti na ukaria mbeca ciaku gutikurirwo niguo ringi thiini wa ritu ria Ngai Ngai muri na Ngai waku. Amen. Ukwenda nigetha tuthie irima-ini ateithĩrĩria nĩo megũtongoria no nĩkwenda gwĩta andũ arĩa magũtũteithia nĩgetha matũkũithie mwĩrĩ ũyũ na kũrũrũka ũtuĩke family nĩgetha matũkũithie kana praise team wega baiwa ũkai nĩgetha matũkũithie na Ngai agũtwĩka wega na Ngai agũtũrathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tuonererio njĩra ĩrĩa tũrathiĩ nayo irima-inĩ ndĩragũthiĩ irima-inĩ nĩgetha ateithĩrĩria matũtongoria akunje hivyo. Kunje hiyo waya urudishe hivyo. Kunje hiyo waya urudishe hivyo. Bwana nĩgetha tũgĩrwo mwĩrĩ tũtingĩkũra haha mwĩrĩ ũtoetwo. Nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ, niĩ nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo, ũrĩa wee ũkwĩhokete ona akua no agatũra muoyo, na mũndũ o wothe wĩ muoyo nake akehoka niĩ ndarĩ hĩndĩ agakua. Kauga amen o tũkĩte. Amina. Nĩ Mwathani waheanire ndungata yake Catherine na no Mwathani wacokera. Amina. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogatwo. Amen. Na wa andũ aingĩ akuo arĩa makoragwo makomete rũkũngũ-inĩ rwa thĩ nĩ makariũkio, amwe mariũkĩre muoyo-inĩ ũrĩa ũtathiraga, na arĩa angĩ mariũkĩrwo nĩgetha maconorithio, na arĩa ogĩ nĩ magacangarara ta ũkengi wa matũ marĩa mairũ, nao andũ arĩa macokagia andũ arĩa angĩ njĩra-inĩ ya ũthingu matũũre makengete ta njata tene na tene. Nĩtũĩ atĩ mũngũri e muoyo na atĩ marigĩrĩrio yakarũgama tĩĩri-inĩ ũyũ na ikonde ciakwa ciagĩrĩria kwĩha na mwĩrĩ wakwa ũyũ wa nyama wagĩkorwo ndũrĩho, hĩndĩ ĩyo nĩngona Ngai nĩ kwĩyonera ngamwĩyonera arĩ mwega wakwa, maitho makwa nĩ makamwĩyonera na nĩ ma mũndũ ũngĩ. Ngoro yakwa nĩ ĩrarehera ona mwĩrĩ ũcio mũthenya wa Ngai. O tũkĩrĩkĩra ũguo nataka tukuje Mwathani makinya maitũ nĩ makinya thĩinĩ wa gĩikaro kĩa mũico kĩrĩa tũkũrehe mwarĩ wa ithe witũ Catherine Nduta, harĩa tũgũka nĩgetha mwĩrĩ wake ũhurũke. Rĩu nĩ twakĩhoya Jehova igongona rĩrĩa rĩngĩ rĩa kerĩ tũgũkorwo narĩo rĩa kũrĩkia nĩ kũmũhurũkia ũhoro. Rĩu tũgĩkĩhoera gĩikaro gĩkĩ tũkũmũhurũkia kĩroho gĩa thayũ na kĩrathimo kĩa Ngai kĩrorathima nyũmba ĩno yake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tuge marĩ kana nyũmba ĩno yake ya mũico ĩromerio nĩ Ngai, ũromũkenagia, ũromũikaragia, ũroikaria muoyo wake o nginyagia rĩrĩa akariũka hamwe na andũ arĩa magakorwo makĩriũka kuona Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Chini kidogo tu. Chini kwanza kiasi tu. Chini. Mwathani haha nĩho twoka kũhurũkia Catherine, na nĩ twatheria irima rĩrĩ twambĩtua nyũmba yake. Rĩu aroiguithania na tĩĩri tondũ nĩ tĩĩri-inĩ aumire, na rĩu Ngai wa kĩgongona arogĩa na kĩhurũko. Akoma haha ndakanagio, thĩinĩ wake akome na ahurũke ũhoro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tĩĩri ũcio nĩ twaũtheria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amina. Mwenda nĩgetha rĩu tũigĩrĩre ithandũkũ andũ arĩa megũtũteithia, na tũrore mwena wa mũtwe ũnyite wega nĩgetha rĩtigakũgucie o kahora, na kũngĩkorwo kwĩ mũndũ nake tũngĩthikĩrĩre na rwĩmbo rũmwe. Bũrũri mwega atũgĩtĩkia twona Mũngai atũire okuo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ
tugacemania Mwathani we utuiguagira tha tuiguire tha we Jehova Ngai utuwi tuiguire tha Kristo tuiguire tha gicoka ngeigua mũgambo oima igũrũ kiuga atĩrĩrĩ andĩka atĩrĩrĩ kũrathimwo nĩ arĩa akuũ arĩa makuaga me thĩinĩ wa Mwathani kuma rĩu na thutha ũyũ nake Roho ekuga nĩguo makĩhurũka mawĩra mao maritũ na ciĩko ciao rĩrĩ magagĩra nao akĩrĩ ũguo rĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩhokete Jesũ na nĩ ũndũ wa ũtugi mũingĩ ũrĩa Ngai atũheaga ona ningĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa atũtheririe agĩgĩtũtua athingu na ũndũ wa Kristo nĩ twaheana Roho wa mwendo nĩ irĩ Ngai Catherine Nduta moko-inĩ ma tene na tene ma Ngai amuoe atuĩke wake na ithuĩ tũcokie mwĩrĩ wake tĩĩri-inĩ tondũ mũndũ oimire tĩĩri-inĩ na no kuo agacoka rĩrĩa tũrũgame mbere ya kĩgongona gĩkĩ nĩ tondũ wa kũrekereria ũmwe witũ tũrendete ũmwe tũratungataga nake tũrakoretwo tũkĩmũcaĩra na tũkĩmũkenerera hĩndĩ ĩrĩa matukũ marĩa ararĩ muoyo no rĩu nĩathiĩte nĩgetha ageturanĩre na arĩa makomete arĩa magacoka kũriũka hamwe na andũ arĩa atheri mwĩrĩ ũyũ nĩ twaũrekereria nĩgetha ũthiĩ ũkahurũke mwĩrĩ wa Catherine nĩ twaũrekereria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tuge amen rwĩmbo Ithi njega mũno kũraya makũrũ andũ arĩa mathiaga nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo Jesũ nĩakumagio hĩndĩ ciothe ithi njega mũno kũraya makũrũ andũ arĩa mathiaga nyĩmbo na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo Jesũ nĩakumagio hĩndĩ ciothe Etodie idove de ojega etwerekere kuo tutekanya na waganu tutikona kuduku odule kwa Yesu tugatura Etodie idove de ojega etwerekere kuo tutekanya na waganu tutikona kuduku odule kwa Yesu tugatura mwana wake ikuona gĩathĩ-inĩ na ũthamaki bado nĩathurĩire nĩguo athambie Jakobu akiuga rũrĩrĩ ronye mũciĩ kĩrĩma-inĩ igĩrĩirwo igarĩ na muoyo nakĩo nĩ gĩtheru no nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo Sarukatara Jehova Ikawa waturume Makaini kame amwe Maria mevaresena Matatine makawa mana Aregai Siana mina Asia tumbo Asiana siao Mewosena mwagani Usebingi wao Jesu ebele Makakujorero Ema Jehu Ya kuikuru ya Oni Jehova o mũndũ mũthĩnjĩri wothe anekerwo tĩri
Hakikisha kwamba umeshika mshanga kwa mkono wako. Geba tulite igongona hamwe na ndugaitie mbele. Tugoikaniria hamwe. Naomba kwa wachungaji wote na ukapatiwa mshanga katika jina la Yesu. Amune kwandike ati tiri ucoke tiri. Muhu naguo ucoke muhu. Naguo rugungu rucoke rukungu. Atwina kirigiro kiama ati ti theru. Ati aria othe makuritwo ni mwathani ni makariuka magie na muoyo utagathira ni undu wa Yesu Kristo mwathani witu uri ukagarura mwiri uyu wa kuhutha auriukie wina riri ta mwiri wake ni undu wa hinya munene wa Ngai uria ahuthirire riria ariukirie Kristo akiuma kuri akuo akimuikaria guoko-ini gwake kwa urio na akimutugiria muno iguru ria mahinya mothe na wathani wothe na uthamaki ona uhoti wa tene na tene. Ithuothe tuge amen. Ngwenda nayo family nengerwo hari eri familia muthuri anengerwo mwana anengerwo. Naomba tu kwa familia uciari ona akiakuhiririe family yothe inyite igetha undu ucio tuwike twi hamwe. Ngwenda ithuothe tunyitanire twi ta family yothe nyite o tukiruthagiriria nigetha muri onyitite tiri chukua tu mshanga kwa mkono yako na no nginya twetikire riu ati uhoro uyu tugwika ni wa kurekereria na kugira kwa heri Catherine nigetha twetikire aumagare na athie ndenda tuonyite kuo mwathani. Aya ni andu aria metanitio na Catherine nio manyitite tiri makenda kumugira kwa heri. Ngohoyo ihoya rimwe mwathani marekereria tiri kuma moko-ini mao oguo noguo gutigithukania maroho mao tondu Ngai wi waria me muoyo thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai murio na Ngai roho mutheru. Ngwenda riu tugithanirie rimwe unyitite tiri ucio tiri ucoke tiri muhu ni ucoke muhu ona ruo rukungu ni rucoke rukungu thiini wa ritwa ria Jesu. Riu maikaraga mbere-ini ya giti kia uthamaki kia Ngai makimutungatagira mithenya ona utuko thiini wa hekalu yake na kesho ikarire giti kia uthamaki wa Ngai egutura arite hema yake iguru riao nao matire hindi magacoka kuhuta ona kunyota na rio riua ritire hingo rikamacina kana urugari munene ona uriku nigukorwo gaturume karia gegiti-ini kia uthamaki gatagati-ini egutura ario muriithi wao amatongoragie amanyihie thima-ini cia mai maria me muoyo nake Ngai niekamagiria maithori mothe maria maturite maitho-ini mao. Family yothe mundu wothe neikie tiri tigirira oguo kwa ndagika ino ngwenda tucoka ikinya rimwe thutha aini a nyimbo magitutongoragia nigetha twanjiririe na andu a family manengerwo mundu ungihota kwenyitira giciko mundu ungihota kwenyitira giciko nigetha akaruma tiri akiarire arikie aini a nyimbo mutingeina mwena ucio tondu hau niho tiri uri no muke mwena uyu ungi wakwa na thutha nigetha tucoke mwena wa kianda uri ungihota kuikena giciko wa family anyite ni ngwenda kwamba kuhe mweke uyu twarikia na andu a family andu aria mena ukuru wa kuma miaka 80 kwambata kuma 60 kwambata 80 kana mundu wa 80 andu a 80 itandatu ni jenzi andu a miaka 80 ndegwa mundu wa family ukwenda kwenyitira giciko na ihenya metikirio maikie kimwe kiega waikia kimwe kiega kana kirongi nake moja tu mami o kimwe nigetha horo ucio korwo mwega nake ongi akoya oya tu ngirondo undu ucio ni wekika. Thank you andu a family andu a miaka 80 kana miaka 70 mundu kinyitio miaka 70 mama Mrs. Bishop na Mrs. Bishop ukai na inyu nigetha muikiria wakuja hata wao ukoro haha ukai mugeni mutahiria ucio ni muingi wikaikirukiria muno wega mundu wa family aikia Deborah ukai rutuikia tiri u Deborah yothe haria mai It is well. Deborah yothe muke Deborah itana heana rutha rwa andu angi guikia tiri. Yes. Deborah ukai marumire na praise team haria mari ukana werume tiri. Watu wa praise team kama uko hapo na uko na nguvu kuja uweke mshanga
The ballers and praise team. Dari kena praise team ni kurekereria andu othe. The ballers no unyite na giciko, no unyite na ngundi. Ni wega tutigane na kiti riu kuma ndagika ino. Tukira tumatubugire kwa heri. Na njira kumugira kwa heri ni kwa tiri. Utigane waikia nigetha horo cio korwo imwega. Thank you. Ndrona andu othe tamarikitie. The ballers no mokete na praise team moke tutire na ihenya tugukira undu ucio ni wekika wega tahakikisha kwamba kila mmoja ameashiria kiti awaikia tiri ukamwerekereria gathie The ballers. Ndenda wona twarekereria andu ange maikie no rwimbo tugwikira iguru. Tulicoka hali ngetha tuhande mutharaba. Koguo tu tafadhali na waomba if you are there when the ballers nimetikirio majie kunyita. Praise team mundu utaikitie. Ni hage na njira hau hande ballers. Na praise team mundu utaikitie oke arume tiri. Getha kumania na hau turekereria andu othe nigetha manjie tiri. Thank you. Wana nari kurekereria twarekereria hande ballers na praise team. Getha turekereria riu andu yake othe maikie tiri. Mathiko nĩ gũikia tĩri na gũthikana nĩ gũikia tĩri. Thank you. Nguona ta twarĩkia na ũhoro ũcio ngwenda kũheana rũtha Pastor Mufia andũ aya othe no tũmahe rũtha nĩgetha moke tũikie tĩri twarĩkĩrĩria ada mutarafa dia ada kalian tu programa idea namanya
ni kwandike Kristo ni akuira mutharaba nigetha o mundu agekuagira mutharaba wake wa kwambirwo ndungata ino ni twaranitie na riko tumata kanitha tunyitana hana ndungata ici baba itu ndu wa kanitha wa Priesthood uria ararigiririe tugithoma hamwe nake hamwe na Bishop Joshua nani na thinjiri aria kiothe tu haha nigetha tunyitire tumuhandire mutharaba wake wa mwisho na nigetha tukire tumunengere witikio wake rio gatumariuka hamwe na Kristo thini wa ritwa ria Ngai Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Amina. Kuma hindi ino kindu kiria tungika MC nigetha atuigiriririe mahua tuheritha oria mutharaba rikirigirwo ni family rigirwo ni kanitha gucoka kumania ni kanitha ndu tucoke tuigirire aria family horo cokoro igwega aria mutharaba. Thank you. Ukuri nyitogwa thinjiri ayo thiothe me haha nigetha no horo cokoro igwega kurerekeiria haha itatu. Thank you. Ogwo tu ya guoko gwaku. Thank you. Thank you. Ya koro wendwa wake wendwa wake nake nigetha arigirire. Thank you. Akoro ni kuhotekeka tone ore aciana ngero ruga ciana naguo nigetha nao manyitanire mwana baba wao. Pamoja tu karibia tu kwa baba kazi hapa. Hapa dadi yako. It is well, it is well, it is well. Esto gaki gaki gabane. Agi sheria kwa mali homa leo. Kama hawa brother hiyo side tu wakuja hapo ukoro haha kama mimi ukoro haha bora kuigirira munitiria nitete ogwo. Thank you. Brother na sister no moke manyite ro riu mariga wega nigetha horo cukuru mwega. Brother and sister aria meho okome haha kama wako hapa aikoma kiri haraihu no wambe kurikiria mama magutucoka enyita okoro ni toro riu ngeria mami na murimutie murinyite aya press team ne matima nekeretwo guru press team mundu wina ihwa mundu wothe wina riwa okay tugemie mbirire no the ballers leta moja saidia na kai tugemie mbirire no kana gikaro giki kia muico kia mundu gwitwo kitu kai tukigemie tugecereria hii Adara tu ina mwana oyo unge pande hii Uno ya ihwa wothe wina ihwa na he mangi me haha ke woe kai mo Tana hena kirathimo mukea ndio akichukia ngaba soka haha haya otugethagiriria mundu ria tuma nake wagutucokeria ngatho egwitagwo Mburi okore ha no oke acokie ngatho Mburi hari ari Mburi duka mako karibu
angĩkorwo ndarĩ hakuhĩ tondũ rĩngĩ no akorwo ndaraigua tondũ andũ nĩ aingĩ. Twaima haha tungatĩri megũcoka harĩa tũkumĩte, twambata harĩa hema-inĩ ĩrĩa twĩna serving point igĩrĩ cia Debolas na atumia othe arĩa mekuo. Naguo mwena ũcio ũngĩ wa rũgongo twĩna ya men's. Twaima ĩyo ya men twĩna ĩngĩ hau rũgongo ya ciana serving point bado. Ũguo nĩguo tũgũthiĩ. Gwĩciria mũndũ wothe rĩu nĩahandĩte ihũa rĩake. Ũrĩ nĩ ihinda rĩaku rĩu rĩa gũcokia ngatho. Nani agocwo. Amen. Agocwo rĩ. Amen. Wega wakwa tũcimbũra kabugi araba nĩ ndwakona. Mbere tũcokeria Ngai ngatho tondũ wagĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Njokeria kanitha tondũ wa kũhera mũthenya ũyũ na gũtũnyitĩrwo matũnyitĩrĩire. Gakinya mũndũ wothe ũkĩte gũkũ kia mũndũ wahandĩkire tũgũcokeria ngatho nĩ ũrekĩte. O kĩndũ kĩrĩa ũtĩte mathaa maku maũtĩte mothe tũgũcokeria ngatho. Ona mathondekete mũciĩ wothe wewe igue gũcokeria ngatho. Ona ũtĩte mathaa maku mothe kũrĩa umĩte ũgoka gũkũ tũgũcokeria ngatho. Ithuothe tũgũcokeria ngatho. Mũgithe bari mũthie mũno tũkĩte mwathani. Thank you. O toguo mũcokia wa ngatho auga twaima haha nĩ ũndũ wa andũ arĩa megũthiĩ kũraya tha cia rũgendo Ngai amũhe mũkinya thayũ. Mwakinya thayũ kuma mũthenya wa ũmũthĩ twarĩkanĩra rũhuho rũtikanoke kũrĩ we gũkũgĩra. Ũtũre mũno tũgũkwenda gũkuona we biacara-inĩ, tũkwenda gũkuona we mũciĩ-inĩ gwaku wega na ũikare na thayũ ũtarĩ na handũ hagũtura. Ndwari yothe ndĩgagũkore na ndũkwagi gũtikagĩa na kĩeha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani nĩ twarũgama haha tũcokie ngatho tondũ wa igongona rĩrĩa twanjirie mũthenya wa ũmũthĩ rĩa kũhurũkia mwendwa witũ mũndũ ũgwĩtwo Catherine Nduta. Rĩu nĩ twamũkinyia harĩa mũico wa mũndũ ũkinyaga. Kĩrĩa tũkũhoya nĩ atĩ twamũtigakomete haha na ithuĩ twĩtĩkĩre tũcoke mĩciĩ-inĩ itũ. Andũ aya makĩinũka Mwathani ũinũkanie nao matware thayũ na makinye thayũ. Ngai wa kĩgongona kuma ndagĩka ĩno we wĩ Ngai wa arĩa me muoyo. Andũ aya me muoyo Mwathani ũrotũma no mongerere mĩaka mĩingĩ ya gũtũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngwenda kũmũrekereria na kĩrathimo nĩgetha Ngai witũ nake amũrathime. Mwathani aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Mwathani arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Mwathani aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũmage mũgĩage na thayũ. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru kĩrogĩa na inyuĩ gĩikare na inyuĩ hĩndĩ ciothe. Tuothe tuge amen. Naguo wega Kristo na wendani wa Ngai na ũgwatania ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na inyuĩ ciothe. Amen. Thiĩ na mathayũ na mwakinya mũgeithanie tucemanie thĩinĩ wa makanitha maitũ tũkĩhoya tũgĩthiĩ na mbere na gũtungata Ngai. Tondũ mũthĩ nĩ twarĩrio twĩrwo ũhoro wa gĩtũmi kĩiganu gĩa gũcoka nyũmba-inĩ ya Ngai na gũtungata. Mũndũ acoke oro kũrĩa athomaga tungate Ngai na wendo na ũgĩe na ũhoro wa gũthoma atĩ matukũ ma mũndũ nĩ magere me moko-inĩ ma Jehova. Ngai amũrathime na amũrekereria na kĩrathimo nginya tũkonana rĩngĩ. God bless you. Shalom shalom. Ngai amũrathime. Na mahono mathina bena ũkihanda.